Okay, I'll start in English, ensiksi englanniksi ja sitten suomeksi perään. So welcome everybody to this self-investigation gathering. Once again, nice to see you all. And this time, no official or special guest with us. So let's see what this brings about today. Just talking about self-investigation, of course, surrender, and I thought that Advaita Vedanta might be one topic to be related to this subject content, if so wanted. So I'll be very brief and short. I was just thinking what to say about this, and I thought, okay, from Advaita's point of view, to me, I'm not an expert in that, of course, but what I feel is the main essence of it is that they say Advaita claims that Tattvam Asi, so you are that, you are Brahman. Well, for up till now, I haven't felt that I am Brahman, so I feel that I am this person mainly, and this body or inside a body or some mind product in this dreamlike existence, but there is existence, and which I call I. So there's something that is continuously some kind of a, I can say, consciousness, which I refer to as I. In this case, it's restricted to the body, mind, form, and idea. But as Advaita claims that I am, the true nature of ourself is Brahman. So how to know that? We don't know it. I don't know it at the moment. So what to do? And this is where I feel that self-investigation comes as the tool or path and way to find out who we are, who am I, by searching the root of the I thought, the I, where does it come from? Where does it arise? And relate to the continuous, every thought we have relates to this I thought of this, I'm going to do this, I think that it's like this, I am this and that. There's also always this I related to some other thought or some object or feeling or memory or whatever. And but a fast investigation shows that I'm nothing of this sort. I'm not the body, I'm not the mind, not the thoughts, not the feelings, and so forth. And actually any kind of object or thought, it's not the I. So in self-investigation, I feel that it's about, I think I heard sometime in somewhere, I don't know what place it was, but Bhagavan saying that in one word, he said in English, as I recall, that what is his teaching, and he said it's attention. And I think that's nicely put, that now the attention is elsewhere in objects and thoughts and being this and that. But if we take all those thoughts and ideas away with no objects, then only the subject remaining, the one who is aware and who sees or doesn't see anything, a world or no world, or whatever state we seem to be in, then what is this I? Who am I? It brings us always back to this self-investigation. To me, brings me always back to this same basic question, and it takes me to the root. I would like to say birthplace of I, but maybe it's not even that, but it's some kind of a attention towards the feeling I am, this existence. And one more thing to add, that I feel that there can't be no denial that I am not. Whatever else can be denied, but no one can deny that one isn't. The existence, beingness, seems to be the only thing that cannot be denied. And this is what I like about Advaita and Bhagavan's teachings also, is this main thing, that it's so practical actually. We only investigate what we know. There's nothing, it's not some foreign subject, object that we're investigating. It's only the one we actually really know at this moment, at this point.
We know that I exist, I am, and we know we have these three states: waking, dream, and deep sleep. And throughout these states we exist. We experience those, we witness at least these three states continuously without no break. So the I am, the consciousness, the feeling of existence or beingness is unbreakable. It's continuous. So everything else is not continuous. It changes and constantly and moves. It's like a flow or a flux, like a river. We call a river by the name, but actually the river is a flow, and rather more than something stable or permanent. And in this way, at the moment, you see, or myself, what I think I am, is something that is changing constantly, but in the root, the core of my beingness doesn't change. So it's like driving attention towards this being I, and that's where the interest gets deeper and deeper, year by year, day by day. Of course, it's then what I seem to somehow understand or know what it might be next year or next day, even it gets deeper. So there's no, who knows where it ends. And but it's interesting, and it's getting more interesting day by day, month by month, and year by year. So I'll put this in Finnish if I remember even half what I said. Joten tervetuloa tosiaan itsetutkimuskokoontumiseen jälleen kerran. Ja nythän meillä ei ole erikoisvierasta, kuten tiedetään, niin ajattelin, että keskustellaan tästä itsetutkimuksesta ja antautumisesta, ja myös Advaita Vedantaa voisi olla yksi aihe tässä mukana, johtuen siitä, että tämä itsetutkimus ja Advaita on niin lähellä toisiaan tai tukevat toisiaan, ovat ainakin minun mielestäni käsittävät samaan asiaan. Ehkä vähän eri näkövinkkelistä. Advaita on kovin laaja. Mutta tässä kohtaa, kun en ole asiantuntija, niin keskityn vaan tähän Advaitan puoleen, mikä mua viehättää ja miksi se minusta sopii tähän Ramana Maharshin Bhagavanin opetuksiin. Ja se on se, että Advaitahan on käytännöllinen peruslähtökohdiltaan, että Advaita sanoo, että sinä olet se, Tattvam Asi, eli sinä olet Brahman. No tietysti tässä normaali elämässä ei edes tunne olevansa Brahman, vaan sitä ajattelee olevansa joku henkilö, Jussi, jolla on nimi, muoto ja on ajatuksia ja ideoita itsestään ja kaikesta muustakin. Mutta sitten toisaalta siellä syvällä koko ajan on tämmöinen olemassaolo, mikä ei katkea, mikä on jatkuva, ja sitä ei voi niinku, käsittääkseni kukaan meistä epäillä omaa olemassaoloaan. Mutta kuka on olemassa, kuka se minä on? Eli jos väitetään ja sanotaan, että sinä olet Brahman, se on meidän todellinen luontomme, niin kuinka sen tunnistaa, koska nyt se ei tunnu siltä. No tietysti ainut tapa käsittääkseni tuntee todellinen luontomme on ottaa selville, kuka olen, kuka minä olen sitten. Jos ei se ole tämä keho ja mieli ja tämä nimi ja määritelmät minusta, niin kuka se minä sitten olen. Ja sen takia minusta itsetutkimus on se ainut polku suorastaan, mikä vie tähän polun alkuun, ja on polku itse ja on polun päämääräkin todennäköisesti pureutua ja paneutua, keskittää huomioon tähän itseen. En muista ihan tarkkaan, missä kohtaa luin tämmöisen vastauksen, jonka Bhagavan olisi antanut suoraan englanniksi. Toivottavasti en ole ihan väärässä, mutta joku kysyi häneltä aikoina, että mikä on sinun opetuksesi yhdellä sanalla kerrottuna. Hän sanoi attention, eli huomio. Ja minusta se kertoo aika hyvin, että nythän meillä on huomio, omankin huomio laukkaa sinne tänne, on aina ulospäin suuntautuva mieli, on eri kohteita, ajatuksia ja tunteita ja muistoja ja tulevaisuuden tämmöisiä kuvitelmia tai suunnitelmia. Mutta kuitenkin semmoinen minä, se olemassaolo, tietoisuus, tietoisena olo on kuitenkin siellä kaiken aikaa läsnä. Näissä Advaitan mukaan vielä, mikä on hyvin käytännöllinen, että on tietoisuus, että olen olemassa, minä olen. Mutta sitten on nämä 3 tietotilaa, mitä läpikäydään joka päivä, eli tämä valvetila, unen näkö ja syväunitila.
Mutta kuitenkin vaikka nämä tilat muuttuu, niin se minä tunne pysyy aivan samana koko aika. Ja myöskin sille, että kun olin nuori tai lapsi tai vanhempi ja nyt keski-ikäinen ja kohta vanhus, jos on ja niin poispäin, niin vaikka nämä muutokset on jatkuvia, niin se minä-tunne on pysynyt ihan samana koko ajan. Eli tämä itsetutkimus tulee siinä mielessä, astuu kuvaan mun mielestä hyvin, että jotta tiedetään, että ollaanko me tosiaan Brahman ja ketä me ollaan, niin on tutkittava itseä. Ja itsetutkimus on minusta se suora polku ja tie tähän vastauksen saamiseen, mikä tietysti ei ole sanallinen vastaus, mutta se on jonkinnäköinen, onko se herääminen tai miksi sitä kutsuu. Näin itse niin kuin sen koen. Tämä nyt oli tämmöinen pohjustus. Toivottavasti tästä saa jonkinnäköisen idean, mistä voisi lähteä keskustelemaan. Ja tietysti jos muut tai haluatte kertoa, miten itse koette, mikä on itsetutkimus tai Ramanan Maharshin opetukset tai Advaita esimerkiksi, jos se kiinnostaa, niin nyt olisi hyvä mahdollisuus avautua ja keskustella niin halutessaan. Niin mä jätän tämän pohjustuksen tässä vaiheessa tähän ja sitten voidaan kommentoida ja vaihtaa kysymyksiä ja mielipiteitä ihan vapaasti. So that's for now, and now we can start discussing about this self-investigation, surrender, Advaita, these topics, and you're free to start. Who wants to start and tell opinions or views about this, point of views about this, or what it means to oneself, for instance, if you want to. That would be some interesting question to discuss. Yeah, well, we can also say that, okay, well, what is self-investigation? What is it? I'm more interested, of course, what is it in practice, not just like a theory that we can read from Google or somewhere else that it's this and this, but what is it? What's our own view? Myself, even though I've read about it many times, I asked David Godman, and I've heard many people talk about it. I heard Robert Adams talk about it. Still, I don't understand it, to be honest. Yeah, my feeling is that it's I'll translate Jan a bit also, yeah. during the way. Joten Jan tässä sanoi, että vaikka hän on lukenut itsetutkimuksesta ja tästä aiheesta paljonkin ja tietysti näitä videoita, David Godmanin videoita ja muita katseluja kuunnellut, niin hän kuitenkin joutuu myöntämään, että ei oikeastaan ymmärrä, mistä on kysymys tässä, mitä se itsetutkimus sitten on. Okei. Okay. So my feeling or like intuition is that it's not something you do intellectually or mentally. It's a feeling you have inside yourself, which you like keep it up always. So yeah, that's my opinion. I've heard Papaji in one satsang. He was recommending some guy that do self-enquiry, and this guy asked, "So this is not intellectual; it's like a feeling." Inside Papaji said, "Yes, it's like a feeling." Except confirmed. Jaan tästä sanoi, että hänelle se on enemmänkin sellainen tuntemus kuin tämmöinen joku älyllinen tutkimus tai tutkielma. Enemmän tämmöinen tunne, että on olemassa. No niin, ja sitten varmaan ehkä onkin, että ei se mikään ajatus tai idea ole, mutta ja hän kuulemma, ja mainitsi vielä tuossa, että Papajin jollain videolla joku oli kysynyt Papajilta, että mitä tämä itsetutkimus on, ja hän oli sanonut, että koska hän oli tämä kysyjä kokenut, että se on enemmänkin tunne olemassaolosta, niin Papaji oli sanonut, että juuri siitä on kyse, enemmänkin tunne kuin joku järjellinen ajatus tai lopputulos. Yeah. I can add a little. Yeah, okay, go ahead. I don't know, Jan, have you ever seen this David Godman video about how we have to approach such things when we don't understand, for example, how it should be done, because it was video. We can give you then later a link. It was a video about how to practice self-enquiry, and David likes to tell all these interesting stories, as you know, and he told this story
that one of people who lived in Ramanashramam with Kahavan, he in the kitchen. This guy was. Kahavan told him to cook not eggplants, but this not edible parts of eggplants. The stems, I guess. Yes, something that they are quite sharp. It's impossible to eat and impossible to even cook them. But Kahavan put everything in this big pot and told this guy to stir it. And he said, just put everything and told him, just stir it, and left. And this guy was just standing and stirring it, just believing that since Kahavan told him to stir it, then Kahavan knows that it is okay. It is right to do like this. And he was just standing and stirring and stirring and stirring. And when Kahavan came back, this dish was ready, and everybody received their share and their portion, and it was something heavenly. So David suggested that we have to do the same way. Like, I mean, our attitude should be like this. Even if we don't understand quite clearly what it is, how to do it, we have to just try. And actually, I mean that, yes, you are correct. I agree. My own opinion. I also agree with you that it is some feeling and which is since it is not an object, this I, we cannot see us. I mean that even ego doesn't exist. We just have to this is a question of paying attention, just directing our attention somewhere inside. The deeper the better. Just like constantly Michael says, Shravana Manana Nivithyasana, this hearing, contemplating, thinking, and practicing. So this is process. It has to go on constantly. And we just have to try. That's all. And all information, I just think that it comes just from all sources. You just take a little bit from this, a little bit from this. Michael gives nowadays just some, I don't know, some such a treasure now. Michael is translate a bit. Okay. Yes. No siis nopea käännös, ytimekäs yhteenveto tästä, eli Leena vastasi Jaanin kommenttiin siten, että oli tämmöinen tapaus, en muista itsekään missä kohtaa se oli kirjoitettu, mutta Ramana oli keittiössä ja sitten siellä joku henkilökuntaan kuuluva ilmeisesti kysynyt, en tiedä oliko siinä kyseessä, mistä on kyse itse tutkimuksessa, mutta joka tapauksessa aiheeseen liittyen niin oli tämmöinen tarkoitus tehdä jotain ruokaa semmoisista osista munakoisua, mitä yleensä ei käytetä, tai sellainen varret tai jotkut vastaavat osat, mitä yleensä ei syödä, vaan heitetään pois, niin Ramana sanoi, että laita vaan kaikki sinne sekaan ja hämmennä aktiivisesti, ja kaveri teki niin kuin pyydettiin, ja Ramana lähti pois paikalta, ja sitten tämä keittiössä oleva kaveri jäi hämmentämään sitä soppaa ja mietti, mitä tästä tulee. Ja sitten sitä kun aikansa teki, en tiedä kuinka kauan, niin sitten lopputulos oli se, että siinä tuli erittäin maukas ateria, jota kaikki sitten jakoi ja söivät keskenään. Eli tietysti ajatuksena saattaisi olla se, että vaikka me tiedetä, mikä on lopputulos, eikä ymmärretä, mitä tästä nyt tulee, niin kannattaa jatkaa harjoitusta, ja se on niin kuin se ainut tie ottaa selvää sitten, mikä on sitten maukas lopputulos tähän niin kuin itse tutkimukseenkin liittyen. Että näitä on aika paljon näitä tarinoita, just vastaavia David Godmanin videoita, jos olette seuranneet, niin niissä on muuten suomenkieliset tekstitykset lähes kaikissa, voi sanoa. Niin siellä on aika paljon just tämmöisiä, vaikka ne on tarinoita, niin siihen liittyy aina joku tietynlainen, ainakin mun mielestä semmoinen hyvä opetus tai vihje ainakin, että mistä voi ottaa vaarin. Okay, I think I said something. So we have to just just have to trust. I mean, trust and do something. I mean, about this. Just try. And then Michael says, yeah, I agree what you said. Yeah, go on. Mm-hmm. Yeah, I agree what you said. That's good. And I'm also thinking now that this
this path is basically a path which destroys the mind, and it's no wonder that mind cannot understand it. So you just have to trust the guru and do it, it seems. Actually, mind can grasp it. I think from my experience, I can say we can understand that there is, because we have this intuition. We are following our intuition since we are interested at all in this subject. So we just working with this information that comes from many sources. Different kind of information, and I mean that to some extent mind can grasp, and we at least we understand that we have direct attention within, which is already great achievement actually, to understand that. Of course, we maybe sometimes it's not that easy to accept that everything is just a dream. I mean, again, this is a question of trust. Because Bhagavan just somehow he, in my opinion, my personal opinion, I always believe that Bhagavan is someone trustworthy. So you can just trust him. So if he says this, then to the more we trust, the better for us. I mean, in this case, I mean, I just. To me, Bhagavan is something like this, because I can maybe not. I can say that maybe I don't trust I personally. I don't trust anyone as much as Bhagavan. Only him. Somehow, from what I learned about him, I don't know who is more trustworthy than him. But that is why whatever he says, it's better to just think about what he means and follow his advices. Eikä tässä on tietysti kyse tässä juonessa se, että tietysti tämä luottamus, jos joku luottaa siihen, että Ramana Maharshin opetukset ja oppi ja ohjeet on oikein ja on sellainen tuntuma, intuitiivinen tuntuma siihen, että ne pitää paikkansa, että niissä on jotain ideaa, niin kyllä sitä voi luottaa siihen niin kuin arvioon ja pitääkin luottaa ja sitten seurata käytännössä, tehdä vaan sitä harjoitusta tai harjoitella. Ja mä en tiedä, onko se sitten harjoitus vai onko se huomioon kohdistamista, vaikea sanoa, kun eihän se ole niin kuin itsetutkimus ainakaan mun mielestä, kun eihän se ole mitään semmoista niin kuin perinteistä, kun se ei ole niin kuin joogaa, eikä se ole meditaatioita, eikä se ole oikeastaan mitään tämmöistä mantraa, eikä mitään muutakaan, mitä normaalisti harjoitetaan, vaan se on niin omanlaisensa. Periaatteessa hyvin yksinkertainen, koska ainoastaan pitää olla huomio siinä minässä tai mistä se minä sitten kumpuakaan, se lähde tai se ydin, eikä päästää sitä ulospäin suuntautumaan kohteisiin. Mutta eli tämmöinen luottamus ylipäätänsä siihen, että, ja Leena tuossa sanoi aluksi, että kyllä sitä voi mielen niin kuin jossain määrin ymmärtää tätä, ja teoreettisesti me voidaan, niin kuin jonkinnäköinen ymmärrys pitää ollakin tässä, eihän me muuten päästä alkuunkaan, jos emme jonkinnäköinen pohjalla oleva teoria ole tässä ja ymmärrys niin kuin mielen avulla siitä, että mistä on edes kyse tässä koko opissa. Mutta käytännön harjoitus varmaan on se olennaisin asia ja luottamus tähän opetukseen yleensä. Eikä sitä muuta voi polulla ollakaan, jos ei näin ole. Yes, I think that covers. And then we've been talking with Lena and I think others also many times that when it comes to Advaita, sometimes sooner or later we talk about ajata, which isn't the teaching actually at all. Which means ajata means that nothing has ever risen or happened. Actually, nothing ever happened. There's no creation. There's no world. There's no student, no guru, no teaching, no path, nothing. And even though that might be the ultimate truth, but there's no teaching in it, then there's nothing to talk about it, actually. Then it's just silence and end of story. So in a way, I mean, this came up because when facing Facebook, I mean, reading Facebook or whatever medias, you bump up to this idea that you are already that, you don't have to do anything. But actually, it's not really, I don't know what good, what does it benefit to just intellectually understand there's nothing to do when you are already that, don't do anything. It somehow doesn't seem to be even a teaching. We all can understand that
idea in 5 minutes, just read a little bit about Advaita and we can teach about what it is or what it isn't. But in practice, it doesn't help to say that nothing ever happened. I always remember this book David wrote about Papaji. It's a 3-volume book, 1,000 pages, and it's called Nothing Ever Happened. So that's Yes. quite how long would it be if something would have happened? I don't know. But anyway. It's like Michael, who says, oh, it's so simple. It's so simple. It's so simple. Yes. And these volumes and volumes. Joo, eli Ari lähetti, Ari kertoi, että yes, Ari here is sending a message that the feeling of I is comes from the consciousness behind the thought, I thought, and probably that's the way it is. We have this. The I is, I think, the question of I've also thought that sometimes we talk about it, that it's so selfish, only me and I. But actually, even though we're not in this path, this is self-investigation path, I think everybody has this I in their mind. It's in every thought, in every idea, or everything we do. There's this, I have to do this. What do I think about this? Oh, now I have to eat. Now I have to go to work. What do you think about this? Well, I think, I mean, the I is there anyway, constantly, but it's like neglectedly present. So we're not actually focusing in that I. It's just like it's like a phrase which we don't even notice. It's like a silent assumption. Yeah. Don't question it. Yeah. And it's, I don't know where it came up with this kind of thought that if you have a thought that I was thinking that I should buy a bicycle. Actually, that's one long thought. There's no I who is thinking about anything to do something and needing a bicycle. The I is part of it's one thought, the whole sentence. There's no I separately thinking that I have to do this and that. Somehow this came in mind some years ago. I don't know from what discussion. Tuli vaan mieleen tässä, kun Ari tuossa pisti tosiaan, että minä-ajatuksen takana tulee tietoisuudesta, nousee tämä minä-ajatus, ja näin se varmaan on. Ja sitten tämä yleensäkin tähän tietoisuuteen sitten huomion kiinnittäminen. Mä en tiedä, jossa oli tämä tietoisesti tietoisena oleminen, mitä se sitten onkaan käytännössä, mutta varmaan se on jotain tällaista. Että nyt mä tuossa mainitsin just, että me tehdään niin kuin monia asioita mun mielestä, missä minä on mukana kaikissa toiminnassa ja ajatuksissa, mutta sen kummemmin miettimättä sitä minää, että se on vaan siellä osana sitä yhtä ajatuspötköä ikään kuin ilman sen, mulla niin kuin, jokainen on niin kuin, Michael varmaan puhuu jossain kohtaa, että jokainen on, Michael James siis, eli jokainen on tietoinen, mutta se on, niin kuin, se on sillä lailla välinpitämättömästi tietoinen itsestään, että se on osana sitä koko aika minä tätä ja minä tota ja teen tätä, ajattelen tätä, mutta se minä on siellä, mutta se ei ole niin kuin, me ei ole oikeasti kohdennettu huomiota siihen minään, se on vaan siellä mukana jonkinnäköisenä haamuna. Ja kai se on sitten tämä, vai onko se mitä mieltä olette, niin se ego-haamu, kun yleensä sanotaan, että ego ei ole olemassa, mutta toistaiseksi se näyttää ja tuntuu olevan olemassa. Tämä on tämä köysi ja käärme esimerkki. Tulee tietysti aina mieleen tästä. I was talking about this, and even though we think that there's no ego, and we can all agree that yes, that's true, but still it seems to be there. And it's always the best quotation about this is, or example, seems to be this rope and snake. Because it somehow is simple and very simply says what it's all about. And the ego is this snake. And it seems to be, as long as we don't put attention to this snake and find out that it's a rope. Of course, we can ask what happens to the snake. Well, there never was a snake. But when we start thinking about it, first it seems to be a snake, and now we first seem to be an ego and person and a individual being. That's how it seems to me, to us and me.
I mean, that's the natural way anyway. So the starting point is that there seems to be a snake, and now we have to investigate, is it so? This is how I feel. What do you think about it? And this is how I feel. Eli tämä köysi ja käärme esimerkki tosiaan tulee ainakin mulle mieleen kaikissa yksinkertaisuudessa, se tuntuu aina toimivan. Eli tämä ego tai yksilöllinen minä, niin se on kuin se käärme, ja käärme, joka näyttää olevan olemassa ja on todellinen niin kauan kuin ennen kuin sitä tutkitaan ja huomataan, että kyseessä on köysi siinä hämärällä polulla, jos näin sanotaan. Ja tietysti teoreettinen ajatus siitä, että se on kuitenkin köysi, niin nyt me tiedämme, mikä se on. Mutta toisaalta koko ajan tuntuu siltä, että ego, yksilöllinen minä, erillinen persona on olemassa, niin se on kuitenkin se lähtökohta tässä, ainakin itse näin sen kokee, että se on se lähtökohta ja sitten täytyy ottaa selville, onko se todella näin. Ja sitten siihen tämä itsetutkimus mun mielestä, en mä tiedä mitään parempaa ja suorempaa reittiä tuntea itsensä, kun ottaa selville, kuka itse on itse asiassa. Että se on niin kuin siinä mielessä yksinkertaisin, mutta haastavin polku melko varmasti näistä kaikista eri henkisistä harjoituksista. Stacy put something. She says that ego, in her point of view, ego has risen from a fear reaction. In fear, you hang on to ego. That's why even a baby or a child has an ego. And probably, yes. I think it's a matter of conditioning oneself in every way. First, separating oneself. There's me, and then there's somebody else, and that creates fear, like Stacy just said. I think. I didn't understand actually this point that ego rises from fear. I can. Why ego rises from fear? In my opinion, ego is just our tendency to go out. This is our following our, like Michael says often, the share vasanas. The share are things, and our love for, I mean, to have these things, to deal with them, to see these things, to see this world. This is what causes ego rising. I fear it's just it's one of those ways that ego expresses itself. It might be fear, you mean. Yes. Niin, että Leena sanoi, että hänen mielestään toi Stacyn kommentti, että hän ei sinänsä ymmärrä sitä, koska Leena sanoi, että ego on ei synny pelosta varsinaisesti, vaan what do you say? The ego rises, then everything rises, or what was it? Ego is just following our tendency to go out. Yes. Eli tämmöinen ulospäin suuntautuva mieli on niin kuin egon niin kuin synty samalla. Eli ego on tämmöinen ulospäin suuntautuvan mielen, olisiko se joku tämmöinen piste, en tiedä mikä lienee, mutta tässä muuten liittyy semmoinenkin, että kun on tämmöisiä ajatuksia esitetään, että wait a minute, Aki has something. Yes, so Aki said that the feeling of I doesn't come from the I thought, but from consciousness itself. Well, that's what I also assume. Maybe I said it wrong. But yes, definitely the I doesn't come from I thought. Actually, the I is the I thought, yes. I guess, and which comes from, rises from consciousness, of course. Yes. Which is the question of going somewhere. I mean, which is going out. What do you think about this? Is it understandable? I think it's a challenge, at least, when Ramana Maharshi says that there's absolutely no difference between waking state and dream state. The one is short, one is a bit longer, but there's absolutely no difference whatsoever between these states. They both seem to be real when
witnessing them, but after falling to the other state, it seems also real, and so forth. And deep sleep, of course, there's nothing to witness, it's only being. There's nothing to be seen, or there's only the seer witnessing, but there's nothing to see, no objects. What does this sound like? I'll translate it in Finnish also before we continue. Eli mitä mieltä olette tästä aika haastavasta ajatuksesta Ramana Maharshilta, että itse asiassa hänen mukaansa unennäöllä ja valvetilalla ei ole keskenään mitään eroa kirjaimellisesti. Toinen voi olla pidemmän tuntunut ja toinen lyhyt, mutta kummatkin tuntuu todelliselta silloin, kun ne koetaan ja havaitaan, mutta todellisuudessa kummatkin on samanarvoisia mielentuotteita, jos näin voi sanoa, mielentuomia kuvia, mielikuvia itse asiassa, mikä on aika hyvä sanakin tässä kohtaa suomeksi. Mutta sen takana tietysti ja taustalla on koko ajan tietoisuus, jokuhan on tietoinen siitä näistä kuvista, ja sitten syvässä unessa, kun ei ole mitään nähtävää, mutta silti on tietoisuus omasta olemassaolostaan, tai että olemassaolo yleensäkin on olemassa myös syvässä unessa, kun ei ole mitään nähtävää tai kuultavaa tai havaittavaa. Mitä tämmöinen herättää, onko se, ainakin itselleni tuntuu, että se on yksi haastavampi, niin kuin, jos ottaa sen kirjaimellisesti eikä vaan niin kuin symbolisesti, vaan ihan niin kuin oikeasti, niin yllättävän haastava hyväksyä varmaan tämmöinen. Yes? What? Go ahead. We're still talking about the same idea that if waking and dream are absolutely the same, there's absolutely no difference according to Bhagavan. How does it feel to accept or not accept this kind of statement? Yeah. So, so I sometimes I think in a bit, I don't know, maybe different way, means I don't understand several things, but a simplest approach, maybe I can say, which I feel comfortable is like when it is deep sleep, we are more ignorant about one's existence and the existence of any other being. When we are sleeping otherwise and dreaming, maybe that ignorance means this ignorance, the same ignorance that I talked earlier, this ignorance is a little lesser. And when we are awake, so this ignorance is even lesser, but yeah, everything has some dominance by ego. I think this ignorance might be that there is no ego in deep sleep. So it's not actually ignorance in that sense that we are aware, but there's yes. there's no yes, it's body exactly opposite of that. Yes. And then even if we have our mind to concentrate at one point or something, there are these 5 basic senses which connect us to the rest of the world. So this, or which may also distract us to really being ignorant, or in other words, to really being aware. I'll translate a bit so I don't forget. So Shruti kertoo, että tämmöinen tietynlainen tietämättömyys on syvässä unessa, että kun ei ole tietoisia mistään, niin ollaan ikään kuin myös tiedottomia tai tietämättömiä. Ja sitten tietysti tuli mainittua se, että tietysti kun siinä ei ole egoa syvässä unessa, niin tietysti ei ole mitään, mistä olisi tietoinen muuta kuin, että on olemassa. Ei ole mitään kohteita. Mutta sitten taas Shruti tässä mainitsi, että toisaalta me ollaan ikään kuin riippuvaisia, hän näkee näistä 5 aistista, mitkä meillä on kuitenkin hallitsee meidän havaintoja niin syvässä unessa kuin unennäössä kuin valvetilassa. Okay, go ahead. So, like, if we think that in order to understand things, we should first conquer these 5 senses, because eyes want to see good things, ears want to hear good things. I don't want
to be troubled. I don't want extremely hot or extremely cold conditions. I have a sense of this feeling through skin. I want to eat things which taste good and so on. So maybe on this path of inquiry, so this is also like we have to overcome these things. But then who has to overcome these things? Exactly. Tässä Shruti mainitsi, että ikään kuin pitäisi ensiksi voittaa nämä aistit tai aistimaailman tuomat haasteet, että kun me halutaan kokea hyviä asioita, nähdä hyviä asioita, kuulla hyviä asioita ja tietysti tuntea ja maistaa miellyttäviä asioita, mutta toisaalta niin tavallaan näiden tarpeiden ylittäminen pitäisi ensiksi saavuttaa tai voittaa näiden aistien tuomat halut ja mielihalut tai asiat, joista tykätään tai ei tykätä. Okay? Yeah. So I just try to follow the simplest thing. Yeah. I don't know what's right, what's wrong, but it's like I feel comfortable with that. I try to do that. Sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. Like whatever happens, just accept that. That's all. I think that takes us closer to maybe ignorance, or in the other words, awareness. Shruti tuossa mainitsi just, että ehkä on hyväksyttävä asiat, mitä tapahtuukaan, että se olisi niin kuin yksi tapa tällä polulla, että hyväksyy ne asiat, mitkä tulee vastaan. Itse asiassa toi onkin aika mielenkiintoinen tietysti toi, miten suhtautuu, koska kaikki mihinkin asioihin, koska tietysti miellyttäviä asioita, kaikki haluaa asioita tapahtumaan, mitkä miellyttää meitä, mutta sitten tietysti kaikki epämiellyttävät asiat halutaan väistää, mutta semmoinen neutraali suhtautuminen kumpaakin, ainakin itsellä on ollut kova haaste, miten niin kuin pystyy suhtautumaan neutraalisti sekä hyviin että huonoihin asioihin. Niin se on taito sinänsä ja varmaan tälläkin polulla aika olennainen osa, että mä muistan jo aikana oli täällä, ettei reagoi mihinkään, mutta mä ymmärrän, onko semmoinen, en mä ainakaan pystynyt täysin olemaan reagoimatta mihinkään, että neutraali suhtautuminen on tosi haasteellinen. I was just telling here, Shruti, that for what I thought about this, not to react or accept what happens, is also quite a big challenge in this path, because to be neutral, against when good things happen and also when bad things happen, it's quite challenging, because we tend to, who doesn't like nice things happening? We also always want to greet them, open-handed, open arms. I mean, yeah, we want to have good things and avoid bad things, but to keep it that you don't react to either of one, good or bad things happening, with the same kind of attitude. That's something quite challenging, I think, and in this path or whatever path, I think, in life generally. So, according to my personal thinking, I find it easier than questioning. What do you find easier than questioning? Accepting. Acceptance. It's like surrender. Is it like surrender? It's like it's. It's because in questioning, like, suppose I question myself every day, I meditate every day for an hour and question myself. I'm just talking about myself, that increases my ego. Somehow I feel pride. Okay, I meditated for 1 hour and I like to boast that thing. So somewhere that is increasing my ego. So yeah. The other thing that is also there in accepting also. It can be. I'm accepting. Yeah, of course, that is possible. Yeah. Today we are here to discuss this actual practice, what it is. I thought that if people want to, if we want to tell how we feel about this practice or whatever practice we then feel comfortable doing,
if you want to share, great, because I think people don't talk that much about these. Of course, it's a personal path and we don't have to talk about our innermost beings or something like that, but like general ideas, what does it feel, or how do we feel about which path we're now going or following? Like you just said, it was nice to hear that. I'll translate this also now so I don't forget. Jos Ruti sanoi tuossa, että hänellä tämä hyväksyntä, tai onko se lähinnä antautumiseen viittaavaa niin kuin tällä polulla on helpompi kuin tämä itse tutkimus hänen mielestään. Ja tästä on tietysti usein ollut mainitaan sitä, että jos muistan oikein, että tämä itse tutkimus ja antautuminen, ne on saman kolikon kääntöpuolet. Jos sen niin oikeasti ymmärtää, mikä on antautuminen, sitten lopulta se on, että minun tahto tai siis se yksilö, sitä ei enää niin lopulta enää ole, se täydellinen antautuminen. Ja sitten taas itse tutkimuksessa päädytään samaan, kun etsitään sitä itseä ja minä, kuka sitä on tämä yksilö, niin sitä egoa tai minä ei, koska ei sitä sitten löydetä, sitä ei olekaan. Eli tavallaan niin kuin samaan asiaan siinä päädytään lopputulokseen sitten kumpaakin tietää, että ne kyllä liittyy toisiinsa aika vahvasti, tämä itse tutkimus ja antautuminen. Joo. Yes, that's all I guess from that. Any other ideas or onko ajatuksia? Hi, hello. Hello, Daniel. Hello. Nice to see you. Thank you for organizing this. I'm gonna speak in English, so assuming that it would be easier for you to translate to Finnish, less effort. But so I just want to give a thought about understanding the idea of God. I don't know if you are familiar with because I know a bit of Maharshi, and whom I've been following is Rupert Spira, who is also, it's the same lineage. It's like the direct path, the question, the self-enquiry path. So it's not the devotional path. It makes the distinction between in the Advaita tradition. Apparently there is two traditions: the devotional path with the mantras and stuff, and then there is the self-enquiry path. So in the Western academic philosophy, there is a school of thought called ontological idealism, which is basically the same. For me, it's like Advaita. And one representative, it's Bernardo Kastrup, and he uses this analogy that of a stream, of water stream, that's like the Brahman, and we are whirlpools on the stream. So we are Brahman, but we are dissociated from the Brahman whirlpools, So, and then there is in the modern psychology, there is a thing called identity disorder, identity dissociation disorder, which means that so we have different identities can have, so very distinctive from each other, which can, this is so what it's like we are dissociated from Brahman. So we are that, but we are so identified with our ego, meaning we are so dissociated from it that we forget about, we can't access our divinity or our godness or the Brahman. And this, I'm not sure if I'm so this transfer to the dream, you say that there is no difference, the Ramana, there is no difference between these. And I think for me, it can be understand that it's all consciousness, it's all mind, and it's all different perspectives. So in that sense, I can access that thought that there is no difference between the waking state and the dream state. I know it's a challenging because this is so solid, this is so predictable, and the dream state seems so unpredictable. So that's one of the main difficulties. But hopefully I'm not rambling too much or making too. But the thing is that those people that suffer from identity dissociation disorder. So in Finnish it's sivupersona häiriö.
they can, in a dream, they have different characters. So they have, their dreams can mean that because in our dreams there is just one character normally. There is just a witness that sees and happens. In their dreams there can be different characters, and they each have their own perspective. So there is like 3 or 4 persons, and they each have different perspective within the dream. So meaning that that it's kind of the same as we are here, like we are all the same, it's all same, and yet but we are just dissociating and having the different perspectives on this stream of like the Brahman. Something on that line. Yeah, you can translate in Finnish if you like, because I forgot most of it. Yeah, okay. One thing here before I forget, I would like to add that according to Bhagavan's teachings, at least, the dreamer is ego, but the characters in the dream and also waking state. Now in this waking state, we take to be one of these characters. I think that I am this person here. This is my character, my role. In the dream, there's another kind of character which I take to be myself. And there's all the characters there are in the dream, but there are only one creator for these dreams, even this wakeful state dream and that dream state dream. And the creator is the ego. The characters may be many, and you always now I'm this character, in the dream I'm some other character, but the characters and the whole dream is created by the rising of ego. This is the basic teaching from what I understand. But can you please translate into Finnish what you said, so other people okay. Mä yritän eli lähti liikkeelle varmaan siitä, että no ainakin se, että länsimäisessä filosofian perinteessä on olemassa semmoinen koulukunta kuin ontologinen idealismi, joka on yhtenä pääajatuksena tai yhtenä siinä keskeisimpänä aiheena, tai mihin se perustuu, että tietoisuus on ensisijainen, eli kaikki on tietoisuutta mieltä, ja sillä tavoin se on vastaa itämaista tätä non-dualismi Advaita perinnettä, ja sen yhtenä edustajana tai sen yhtenä tulkitsijana on nykyfilosofi nimeltään Bernardo Kastrup, ja hän on hyvää pataa niin sanottu tämän Rupert Spira, joka on myös ilmeisesti hyvin suosittu, ja joka mun tulkinnan mukaan niin edustaa sitä samaa filosofiaa, mitä Maharshi edustaa, eli tätä itsetutkimuksen, mun suomikieli on vähän tämmöinen takkunen, mutta miten se nyt sanotaan? Itsetutkimusta tai että se ei ole se palvonnallinen tie, mitä on muuten niin kuin mantrat ja semmoinen, että se menee niin kuin, että se kääntyy sisäänpäin, että se niin kuin dekonstruoi minuutta, tai se on se kysymys, että mikä on minuus, kuka minä olen, kuka kysyy. Eli siinä on se sama niin sanottu suora polku. Ja tämä Kastrup niin käyttää semmoista analogiaa, jos on joki, virta, ja se on Brahman, se on tämä kaiken läpäisevä tietoisuus, kaikkialla on läsnä, kaiken läpäisevä tietoisuus, jonka vesipyörteitä, mikä se on whirlpool, pyörteitä, kierteitä, niin me ollaan niin kuin itse kukin, ja siitä muodostuu, se on niin kuin meidän ego, että ja niinpä esimerkiksi kuolemanhetkellä sitten tulee tämmöinen, että se pyörre hidastuu tai se niin kuin liukenee takaisin siihen kaiken kattavaan tai kaiken yhdistävään tietoisuuteen. Ja sitten siitä dissosiatiivinen identiteettihäiriö, näin se on, niin hän käyttää myös sitä yrittäen se, että me olemme niin kuin dissosioituneita, eriytyneitä tästä Brahmanista tai tietoisuudesta samalla tavalla kuin ihmiset kärsivät. Hän ei käytä niin kuin negatiivisessa mielessä, kun sehän on patologisoitu, että se on häiriö, mutta tässä nyt ei ymmärretä sitä häiriönä, vaan että kun on tämmöisiä sivupersonahäiriöitä, niin me vähän samantyylisesti, että me ollaan dissosioitu ja eriytyneitä siitä, että me ollaan koko ajan sitä
ja me ollaan se itse, mutta meillä ei ole pääsyä tai me unohdetaan se niin kuin kaiken meidän takana oleva Brahman tietoisuus. Ja näillä siis sivupersona, että se kun on tutkimuksia, niin se on aika mielenkiintoinen tai se jännä se, miten se ilmenee ihmisille. Ne on todellakin kaksi erillisiä tai useampi erillisiä persoonia niin kuin saman ihmisen, jotka on hyvin johdonmukaisia ja jolloin saattaa olla jopa omat muistot ja jopa saattaa olla sokea. Niin kuin eräs niin kuin toinen sivupersona on sokea, että se ei näe mitään, sitten toinen on näkevä. Eli se on niin vahva se samaistuminen siihen niiden negoa. Ja sitten niillä on uniakin semmoisia, missä on ne unen sisällä on eri näkökulmia, eri perspektiivejä. Siis että kun meillähän on yhden tapana on se, että meillä on, se on meidän perspektiivi, se unimaailma on se yhden meidän, niin siellä näillä sivupersonahäiriöstä kärsivillä niin on eri perspektiivejä. Samassa unimaailmassa tilassa niin ne näkevät niin kuin useamman perspektiivin kautta, niin se jotenkin mulla se auttaa ymmärtämään myös, että samalla tavalla mekin ollaan, niin mehän ollaan sitä yhtä samaa tietoisuutta, mutta eri näkövinkkelistä ja omilla eri samaistuneilla persoonilla. Quite interesting point there with Daniel that just to keep it shortly, if I remember, the main points that there's these studies about these, if you have side personalities or multi-personalities, these people, and it's pointed out as some kind of a medical disorder or something like this, but actually it's also quite interesting because these people are so, like Daniel just said, that they are so deep into these different personalities that they presume that even one can be blind, one personality, and the other one sees, and so forth. And they also have this in dreams, this same point of view. It's not only from one perspective that they see the dreams, but there might be multiple seers or that. But I don't know about this, how it is. I don't know what to say, but I think anyway that behind all these personalities and roles, nevertheless, there's only one ego behind that all, where all these sprungs. And this is from what I think most interesting thing is that from Bhagavan's Ramana Maharshi's teachings, that when the ego rises, everything rises. I mean, the whole world, other people, everything. And when the ego subsides, like in deep sleep, we have experience, then everything subsides. There's no world, there's no others, there's no body, there's nothing. And this gives, of course, quite a lot of power and somehow, in my opinion, power and heaviness to ego itself, which we think that doesn't even exist. So we talk that there is no ego, but actually it seems to exist. And that means that when it seems to rise and exist, everything seems to rise and exist because of this. Because nothing can exist without the seer anyway. We think that the world exists separately from the seer, but according to Bhagavan, it's not true. And Advaita actually, I think, claims the same. I'll translate a bit here. Eli tämä ajatus siitä, että mikä minusta on mielenkiintoista tässä Ramana Maharshin opetuksessa on se, ja haastavaa samalla on se, että hänen mukaansa tässä Ulladunar Badu kirjassa tai opetusteoksessa kerrotaan, että kun ego nousee, niin kaikki nousee sen myötä. Eli tämä maailma, muut ihmiset, koko tämä niin sanottu mun elämä, koko tämä tapahtuma, mitä havaitaan, syntyy sen jälkeen, kun ego nousee esille, kuten valvetilassa ja syvässä unessa, mutta sitten taas valvetilassa ja unennäössä, mutta taas syvässä unessa, kun ego menee takaisin alkulähteeseensä, eli vajoaa ikään kuin sinne lähteeseensä, niin kaikki muukin sen saman tien vajoaa sinne. Eli mehän koetaan tämä joka päivä. Meillä on nämä 3 tilaa. 2 tilassa tuntuu olevan minä ja kaikki muut ja maailma, ja syvässä unessa ei ole mitään, mutta olemassaolo on kuitenkin jatkuu siellä.
tietenkin tämän egon perspektiivistä nyt, kun me nähdään asioita, niin se tuntuu, että se on pimeyttä ja mustaa ja ei mitään. Mutta se on vaan sen takia, koska siellä ei ole kohteita. Tämä on niin kuin se Ramana Maharshin perussanoma, mutta käsittääkseni Advaita myös puoltaa tätä samaa, eli että maailma ei ole itsenäinen entiteetti. Se on se ehkä se olennaisin pointti. Se ei ole, there is no world without the seer. There's no independence. Yeah, of course. Daniel, can I ask you a question? I just wanted to make clear what is the spiritual meaning of the example that you gave. I mean, how it relates to some spiritual point, this disorder. I mean, having many personalities, as I understand, one person can have many personalities, right? Yeah. So it's basically it's more an analogy. You know, do you understand the word analogy? Yes. Okay, so it sense that we are, let's say, we are all God, right? But having a different perspective, such to a point that we perceive ourselves as a separate individual. Okay. So you mean that in this case we are all these whirlpools. Whirlpools. Yes, we are all. Each of us is this whirlpool. Yes. Individual. Yes. Actually, I can agree. Yes, it is like this. But I mean that. Behind us, I mean, there is everybody. We can say that everybody has their own ego. Let's say, which it's not correct. That I'm saying that. I mean that ego stays behind each personality, because I mean that ego grasps form. I mean it grasps. In each case, it grasps some form, and through this form, it creates, it projects all these things, all this world that we are living in, all these things that, all in all senses. I mean, starting from ideas and ending with some solid things and something like this. I'll translate a bit. Okay. Siis periaatteessa tuossa nyt sama asia Leenakin viittasi, että tämä ego kun nousee, niin se tarttuu johonkin kohteisiin ja asioihin, on sitten keho tai ajatus tai idea tai mieli yleensäkin. Eli tavallaan niin kuin jatkettiin tässä samaa aihetta siinä mielessä, että kun ego nousee, niin se, siis kaikki muukin ilmenee sen myötä. Tässä on se, että meillä, mikä on mielenkiintoista tämä mun mielestä tässä, että Ramana Maharshin opin mukaan ja miksei Advaitankin mukaan, niin ego ei voi olla olemassa ilman, että on joku muoto tai joku idea, ajatus, mihin se on kiinnittynyt. Ja sen takia just tämä pureutuminen siihen minä-ajatuksen kautta, tai siihen minä-ajatukseen, joka seurataan, mistä se minä-ajatus kumpuaa, niin aiheuttaa sen minä-ajatuksen katoamisen ja egon katoamisen ja havaita, että sitä ei löydy mistään. Mutta koska heti kun sen kohteet poistetaan tästä, mihin ego voi kohdistaa ja tarttua, niin kuin Leena mainitsi tässä, niin sillä ei ole olemassaoloa itsenäisesti. Se on niin kuin haamu. Että se vaatii jonkun kohteen, johon se samaistuu. Niin kuin esimerkiksi nyt minä olen tämä keho, minä olen tämä nimi ja muoto ja joku idea, mieli. Mutta jos ne poistetaan niin kuin syväsuuneessa, niin ei ole mitään mihin tarttua, ei ole mitään kohteita, mihin ego tarttuisi. I just added that ego, when you said grasping form, that actually ego cannot survive without any form. So according to Bhagavan's teachings, that ego definitely needs a form because it has no form of its own. That's the main thing. So when we think that there is an ego, but it's actually related straight to a form or idea or thought. I thought, especially, of course. Yes, the most interesting thing is that there is no ego even. Yeah. But we have to come to this our own experience. I mean, through our own experience, of course, because what is written it's great, and we have to
I mean, trust and follow, but anyway, we have to have our own experience. Daniel mentioned this Robert Spira. He's quite popular and famous also, and definitely he's withdrawing from the same source, Advaitic source. And from what I've seen, quite a lot of his videos also, and there was once also quite nice video with him and Swami Sarvapriyananda. Sorry, and they're quite good together because Swami Sarvapriyananda is a Buddhist, actually Ramakrishna, president of the Ramakrishna order in New York, and has this Advaitic tradition actually very close to Bhagavan's teachings. And then there's Spira, which is typically Western, no religious background, but still there's no, in this case, no need for religious backgrounds. Even it somehow goes beyond all these kind of differences, and they talk about the same subject. And which is interesting, of course, in our case, which we, for people who are want to follow Bhagavan's teachings mostly and mainly, is that they both refer to Ramana Maharshi. I'm quite sure that you cannot talk about non-dualistic teachings, Advaita, without sooner or later relating to, as an example at least, for Ramana Maharshi's teachings, because it's in a way, he brought these Advaitic teachings to our time in a very, very simplified way, without any strange theories, a practical way of doing it and finding it out yourself, is it true or not? And in that sense, these are popular figures, these Robert Spira and many others, because it's the truth they're talking about in a maybe more Western way, maybe, but definitely there's no conflict, I feel, between them. I'll translate this also so I won't forget totally what I said. That, eli tässä kun Daniel mainitsi tosiaan tästä Robert Spirasta esimerkin, että hän myös tämmöinen onko se nyt neo-Advaitan edustaja, en osaa sanoa, mutta Advaitan joka tapauksessa, niin näin videon hänen, Robert Spira ja sitten tämä Swami Sarvapriyananda, joka on New Yorkin Ramakrishna keskuksen presidentti, ja kuinka ne on niin kuin ikään kuin eri lähtökohdista, länsimainen ja buddhalainen Ramakrishnan, Swami Vivekanandan niin kuin oppien kautta Advaitaa kuitenkin edustava, niin kuinka ne on niin siinä ei ole niin mitään ristiriitaa kummankaan, kummankin puheet olivat ihan samalla aaltopituudella, vaikka eri lähtökohdissa. Ja tämmöinen Robert Spiran niin länsimainen tapa lähestyä Advaitaa niin oli ihan siis samalla linjalla periaatteessa kuin tämä Sarvapriyanandan käsitys. Mutta se, mitä tuossa viittasin myös, on, että mielenkiintoista se, että ennemmin taikka myöhemmin niin tähän Ramana Maharshin oppeihin tai hänen esimerkkiin on pakko lähestyä, veikkaan tai väitän, että on pakko niin kuin ottaa asia esille ennemmin taikka myöhemmin, koska Ramana toi niin kuin meidän aikaamme tämän ikiaikaisen Advaita-opin äärettömän selkeällä ja yksinkertaisella tavalla mahdolliseksi harjoittaa käytännössä. Se helposti muuten jää tämmöiseksi älylliseksi, me keskustellaan Advaitasta ja se on sen pidemmälle me ei päästä normaalisti, älyllisesti. Miten sitä harjoittaa siis? Muuta kuin lukemalla ja katsomalla videoita, mutta eihän se ole eihän siinä harjoiteta muuta kuin järkeä, ja mikä on tärkeää, että ajatellaan sitä asiaa ja pohditaan syvällisesti. Mutta mikä on se harjoitus siinä esimerkiksi, minkä Spira tai moni muu, siellä on pakostakin tämmöisiä ideoita, mitä tulisi syvällisesti pohtia ja harjoittaa ilman muuta. Mutta että Ramanalla on mun mielestä niin se aivan selkeä, yksinkertainen ohje, kuinka harjoittaa itse tutkimusta, jotta tämä asia selviää ihan käytännön tasolla, eikä tarvitse pelkästään teoriaa. Siinä on just tämä lukeminen ja syvällinen pohtiminen, mutta myös tämä käytännön toteutus, se olennaisin linkki tässä Ramana Maharshin opeissa, mikä ettei jää helposti, ettei se jää teoriaksi. I'm saying here that the most very important thing I think is from Ramana Maharshi's point of view in this Advaitic teachings related, that it's a practical practice that you can study and practice yourself and find out
for yourself. You don't have to trust anybody. Actually, you shouldn't trust even your own self with your attitude and opinions and ideas beforehand. They should be all thrown away and just practice and find out yourself what's the truth about this whole thing. And that's when we talk about these new Advaita teachers. Of course, they're talking about that's how it is. But where's the practice? I haven't seen. There's quite a lot of teachers that, okay, some people may have practices, of course, and they put your mind to a point where you have to go deeper and think about these things deeply, and it's fantastic and necessary. But I think Bhagavan's teachings I like because there's also a practice, given a practice which is simple and available to everybody. You don't have to be the smartest man on earth or woman, or you don't have to be read philosophy or any kind of basic background in this sense, because we all know these Advaitic basic truths. I am. No one can deny oneself existence. I am. And okay, then we can study what to study. Well, practically we know that there's these 3 states we go through every day. So okay, that's my own personal experience. I don't have to trust anybody. I can actually understand that it's what I really expect. That's what we experience really. It's not a theory or something. But most of all, experience in all these 3 states, there's continuity of existence and being, awareness. That's unbreakable. Whatever happens or doesn't happen. So that's also our own experience. We can trust, we have to trust, if we want to trust something, we have to trust our own actual experience. I'll translate this also a bit. So, joten mikä mua viettää myös ehkä eniten tässä Ramana Maharshin opissa ja Advaitaan liittyen on yleensä sen käytännöllisyys jälleen kerran, mitä mainitsin. Eli meidän ei pidäkään luottaa kenenkään muiden teorioihin tai oppeihin, oli ne sitten totta tai ei, eikä myös omiin näkemyksiin ja mielipiteisiin mistään ennakkoon, vaan tosiaan ottaa itse selvää. Ramana Maharshin oppi se on harjoitus samalla. Siinä on niin kuin teoria, syvällinen pohdinta ja lukeminen ja kuunteleminen ja pohtiminen, mutta sitten siinä on myös tämä käytännön harjoitus 3. osapuolena, osatekijänä, jolloin sitä voi ihan itse jokainen tutkia, harjoittaa ja ottaa selvää, mistä on kyse. Se on musta paljon luotettavampaa kuin, kun pelkästään luottaa siihen, että näkee videon, jossa joku kertoo asioita, mitkä tuntuu olevan totta ja ne varmasti onkin, mutta kuinka harjoittaa sitä käytännössä. Mua niin kiinnostaa yhä enemmän se, ainakin henkilökohtaisesti se, että mitä se on käytännössä, että muuten tämä keskustelu jatkuu loputtomiin elämästä toiseen, mutta mikä on se oikeasti se käytäntö ja kuinka paljon sitä itse kukin sitten pystyy ja haluaa kulkea ja tutkia, niin se on tietysti aina, tämähän on niin kuin henkilökohtainen, individuaalinen polku, huomata ja havaita, että ei ole individuaali olemassakaan. Se on aika kerikoinen. Yeah, I was just telling that Bhagavan's teachings is definitely, like, of course, every spiritual path is a personal, individual path, but this is even more so maybe because how does practice self-investigation in a group? I don't think it's going to happen quite easily. And it's because you can practice yoga, meditation, japa, puja, mantras, singing songs, chanting, all these things you can do in a group and pray and go in the church or mosque or whatever, the temples, and do all these things together. But how do you have to do it on your own, this path, and that makes it, of course, challenging. You can't lean on anybody, actually. Of course, you can lean on Bhagavan and his teachings, but otherwise, you have to trust your instinct. Like Jan said in the very beginning, that it's more a feeling to trust your inner feeling and intuition, or follow that voice, silent voice inside you, rather than it's not a group thing. And but it sounds challenging, but in a way, it's so simple. And we are complicated with our minds, but I think the teaching is very simple. So ego, as far as I understand, is the sum of all our belief
perception, likes, dislikes, good qualities, bad qualities, everything, right? They're all related to this The ego. ego. The sum of all these things is the ego. Yeah, it's not even a sum. I think they belong to the I, which is the ego, because it's like the basic root of all the other things you mentioned. Yes. Yes. And this kind of perception, for example, like human being, or if you compare to some less complex species, so this ego, it's like we had some experience, and we keep that experience as a memory, because next time it may be useful for us to cope up with such a situation, right? So in such a way our mind has developed. So ego may be ego has a evolutionary perspective, like from simple to complex being, this ego has developed. But I think yeah, that's true. But I think also, as you mentioned, this recollecting thing, that it's actually depending totally also on memory. Yes. Because it seems to be like an existence. Like yesterday, I was in the same apartment now, or I mean Arunachala, of course, in this case, and tomorrow it will still be Arunachala behind us, and it seems to be continuity because of memory and exception for future happenings. But actually, I think we talked with Lena about this, that it's like a movie. It seems to be continuous, but actually it's combined of separate pictures. It's not really, it looks to be continuity, but actually it's not. And same way, I feel that this, our experience of this life seems to be one flow, which is continuing and seems to be logical, but actually it's only a question of thoughts. Yes. But if I think about the past, it seems real, but if I don't think about it, it doesn't really exist unless I think about it. So thoughts means the functioning of the brain. Like I always yeah, we can say it like that. In a way, so, the brain is a tool anyway, we use anyway. Yes. But who can say where are thoughts? I think even scientists can't say. It's very difficult to prove two things: thoughts and consciousness, even more. Thoughts, you can measure the brain, what happens when you think or react. There's electric impulses. You can easily measure and see which part reacts to what. But the actual thought, does it come straight from the brain? Is it chemical reactions? It sounds a little bit, I think they don't come from chemical reactions, but they result as this, which we can measure then. But how to measure thoughts or consciousness, I think that's not really happening at the moment, at least. Who knows? I think I didn't translate anything, but puhutaan tässä nimenomaan nyt jostain syystä aihe meni tähän niin kuin muistoihin ja minkä takia tämä elämän virta tuntuu niin kuin jatkumolta. Niin tuossa mainitsin tuossa Georgin kanssa, kun puhuttiin, että se on pikemminkin riippuvainen muistista, koska samalla lailla kun elokuva tuntuu olevan sellainen jatkumo, että se tuntuu loogiselta yhdeltä jatkumolta, niin itse asiassa se on kooste kuvia peräkkäin. Ja samalla tavalla tämä maailma, tämä elämän kokemuksemmekin on oikeastaan ajatusten jatkumo, jossa se minä-ajatus toki on se ydinajatus, johon kaikki muut ajatukset sitten tietysti liittyy. Ja tässä nyt tuli taas puheeksi tämä aivot ja ajatukset liittyy, kuinka George sanoi, että aivot luo niin ajatuksia. Itse väitin, että ei ole varmaan löydetty vielä tieteellistä todistusta, että missä kohtaa aivot luovat ajatuksia, saatikka tietoisuutta. Ja melko varmasti voi sanoa, että tietoisuutta ei aivoista koskaan löydetä. Mutta tietysti mainitsin tuossa noin samalla, että ajatuksia kun syntyy, niin se reaktio, mitä siitä sitten aiheutuu, niin voi mitata aivoissa erilaisina sähköimpulsseina tai reaktioina. Tottahan toki sen, mutta että synnyttääkö aivot ajatuksen, niin se on sitä kyllä ei ole todistettu käsittääkseni vielä, mutta reaktio tietenkin voidaan mitata.
Yes, I think there was. If I can, just, I like how Maya everything makes for us. I mean, if we talk about Maya in these terms, that, for example, to think we have brains, for example, or when we see some city, for example, we know that there is history of the city. It has such and such population, and everything. We can find much information about some city. Or, for example, for some to do this, we have these tools. I mean, in Maya there is no gaps. Everything is so solid. That is why I mean that even about thought, I also think that, for example, thought come from some. To me, it's already a question where they appear. I mean, if I think about, if I try to think about this, from where they appear. Yes, we can, from scientific point of view, we can, for example, suggest that brains produce thoughts, but it's just some trick of Maya. Everything has to be explained in Maya, everything, without no gap. If there is some gap, we just immediately fill this gap to explain that. Because I remember that I remember very well one of, for example, my dreams, when I saw in my dream some landscape, beautiful, some nice landscape. And what is interesting, that I remembered everything related to this landscape. I remember that years, and it was very familiar to me. As if I many times already saw this landscape. It's very, I mean, I felt quite comfortable in this situation. I knew that, yes, I know this place. I never forgot, just it was something absolutely new to me. I mean, that somehow everything is so greatly in Maya organized to catch us. That we just take it as granted. Yes, it is like this. For example, water is wet, sky is blue, and I don't know, and everything is just made. So we have to believe 100%, trust 100% whatever we see. And your dream probably lasted like 5 minutes. And you thought like, oh yeah, I remember this from my childhood. I was hoping there or something. So this really brings to Advaita doctrine that all this is just simultaneous creation with the seer. Yes, yes. That's also interesting, by the way. I'll translate just the main idea what Leena said, that oikeasti, tai Leena tuossa mainitsi, mitä ihmeellinen Maajan luoma tämä harha onkaan, kun ajattelee, miten todelliselta kaikki tuntuukin. Tosiaan vesi on märkää ja on siis kaikki, mitä kosketaan ja muuta, on niin todellisen tuntusta ja kuinka valtava vahva voima tällä Maajalla onkaan ja saada meidät uskomaan siis kaikkeen tähän, mitä mieli tuottaa. Ja tässä sitten oikeastaan mentiin tuohon tähän what was the, Jan, you said, what was your last comment about simultaneous? Yeah, that's eli tämmöinen niin kuin yhtäaikainen luominen ja sen luomuksen havaitseminen. Se on musta aika mielenkiintoinen juttu kans. Se on varmaan tämä tristi vaada. Eli semmoinen, eli mieli luo. Tämä on niin kuin Advaitan yksi perusasioita, että mieli luo ja sitten havaitsee saman tien luomuksensa ja pitää sitä ulkopuolisena itsestään. Eli tällä tavalla maailma itse asiassa koko ajan, sitä ei ole luotu koskaan, vaan se luodaan kaiken aikaa tällä hetkelläkin. Eli mieli luo ajatuksia, tai mieli on ajatuskooste, joka samalla kun ajatuksia syntyy ja luo ja se havaitsee, tietysti tietoisuus on täällä taustalla, joka mahdollistaa tämän, että yleensä voi havaita mitään, niin mieli luo ja sitten havaitsee luomuksensa, mutta pitää sitä niin kuin ulkopuolisena. Ja niin kuin tässä tapauksessa tämä maailmakokemus on meillä just tämmöinen, että maailma tuntuu olevan itsenäinen olemassaolo ilman sen näkijää, mutta tämänhän kiistää sekä Ramana Maharshi että Advaita. Yes, I just pointed out that there this is argument that both Ramana Maharshi
and Advaitic teachings disagree with that. They say definitely that the mind creates the world and assumes that it's separate or independent existence, but actually, according to Bhagavan and Advaitic teachings, the world isn't an independent entity, but the mind's creation, which sees it as long as while creating, while the thoughts come, it's created what we see, but the mind feels that it's separate from itself, but it cannot be separate from the seer. That's the main idea, I guess, what I understand from Ramana's teachings. Yes, I don't remember whether I mentioned in our group this thing that I read a long time ago already. Recently I even tried to find this place, but I didn't find. It's from ancient Greeks. They were stating that we create this world through our eyes. We see, when we see, this process of seeing means creating. This it was I remember that I even didn't know about Advaita those days. I just remember that how impressed I was because it was part of their how's called of their let's say science that through our eyes we see, we create. I'll translate because it's interesting. Leena tässä puhuu jostain muinaisen Kreikan viisaudesta, jossa heidän mukaansa maailma luotiin sillä, että kun me katsotaan niin kuin silmien kautta, ikään kuin silmät on se valo, minkä kautta niin kuin maailma samalla luodaan. Eli kun nähdään, niin luodaan samaaikaisesti. Että aika jännä, en ole muista lukenut tuommoista, mutta joka tapauksessa, että periaatteessa vähän niin kuin sama ajatus, että kun näkijä ja nähty syntyvät yhtäaikaisesti. Yeah, it's basically the same that the seer and the what is seen is simultaneously. Yes, this is exactly what Bhagavan says. What is in a little bit different way, but anyway. Yes, and then when I got acquainted with Bhagavan's teachings, I understood that this comes from some very, very ancient teachings that existed. I mean, again, we deal with time now. That there was some very ancient teachings about how everything is, how, I mean, what it is like, everything. Explain us. This teaching explain us, and it is very ancient, and Greek knew about this teaching, something they kept from this ancient teachings also. Yes, and Bhagavan also then. That's also interesting that I always was interested in this, that how is it possible that there's no this deep kind of understanding about these teachings in the Western world, but actually there is. In a way, but it's so lost. In a way, it's lost. It's not popular. People, I've always thought that why we go fishing further than the sea, like they say in Finland, and that's that we have many valuable same type of teachings, even in Gnosticism, for example. But it's so full of so colorful different kinds of sects and paths and ways. But anyway, the basic idea, even in Gnosticism, is gnosis really means knowledge and consciousness in its core. But somehow it's not studied like this. It's always full of all kinds of theories and paths and philosophies and all that stuff. But actually, the main claim is that gnosis is the truth, is the knowledge and consciousness. I'll translate. But actually, yes. Eli tästä tuli mieleen, että tämä länsimainen, vai puuttuuko itse asiassa, tätä just tässä kysyin, puuttuuko meiltä tämmöinen yhtäläinen tieto kuin Advaita ja muu viisausfilosofia, tämmöinen lännestä, niin ei välttämättä tietenkään puutu, mutta se ei ole kauhean yleisessä tiedossa ainakaan, ja mulle ainakin tuli mieleen tämä gnostilainen, tai gnoosis ennen kaikkea, kun gnoosis käsittääkseni tarkoittaa kuitenkin tietoa ja tietoisuutta. No tietoa mistä? Itse näkisin, että se tarkoittaa tietoa
tästä ydinkysymyksestä, kuka minä olen, niin hän siellä Delfoin orakkelinkin sanoi, tai siellä temppelin, Delfoin Apollon temppelin juurella luki, että tunne itsesi. Että kyllä se niin kuin on ollut myös lännessä hyvin vahvasti tämä esillä, mutta me ollaan menty jotenkin niin teoreettiseen ja filosofiseen keskustelun piiriin, että se on niin älyllistä keskustelua, mikä sitten on niin kuin se käytäntöharjoitus ja se yksinkertainen ydinsanoma ainakin mun mielestä helposti unohtunut tässä matkan varrella, että siellä se on puhtaassa muodossa ehkä löydettävissä myös länsimaiselta kulttuurista tai viisaudesta. I was just saying that we have neglected this in the West, in a way, neglected this simple truth, like even in Delphi, the Apollo's temple, you can read the writing, know thyself. Know thyself, and you know God's in the universe. Yeah, so it's been in the West, who knows how long, and in Gnosticism, of course, the gnosis, knowledge and consciousness is there. But like I said, I think that it's gone so far to this speculation and philosophical arguments and thinking too much that the actual simple truth, our existence, who are we, who am I, we've neglected it totally, and it's somewhere in the background. It seems that, well, I know who I am, let's study that, it's more interesting. We're like forgetting the most valuable thing, I think, quite easily, but still we might have this wisdom, of course, even in the West. Saying this, I'd like to add that it's also interesting how the Western people, in the other hand, we just talked with Lena that, for instance, in the British, so many British people went to meet Bhagavan during Bhagavan's lifetime, and because of them, Bhagavan came so well known and famous in this sense. Not to mention Paul Brunton, for example. Without him, no one would know. Even in India, people didn't know. Even in South India, people didn't know who was Ramana Maharshi before this publishing of these books and all this tourism and all these people started coming around. So actually, it was strange that we need, and there was other people also. There was Major Chadwick, Arthur Osborne, and so many other people, all British people who came, and somehow Bhagavan used to say, I think a little bit jokingly maybe, but who knows, was it serious, that these are boys who were enjoying the Western way of life, and now they're coming back home. But in a way, these devotees of Bhagavan were all Western, not all, but mostly Western people, and without them, we would have any of these valuable books, not to mention Arthur Osborne's Ramana Maharshi's teachings in his own words, which is also translated in Finnish. And without that book, I think many of us, I think this is one of the first books we read. Even David Godman said that that was the first book he read about Ramana Maharshi. And so it's quite interesting that we have these Western people and British people mainly who have made it so well known. And now it's even more known in the West. Kerroin vaan tuosta, että miten mainitsin tuon, varmaan Raimonkin tietysti tietää ja ehkä Arikin tämän Arthur Osbornin kirjan, mikä on suomennettukin, tämä Ramana Maharshin opetukset omin sanoin, en muista ihan tarkkaan kuinka se käännös oli, mutta erinomainen käännös jo aikanaan, että kuinka jännästi tämä länsimaiset ihmiset ja ennen kaikkea Britanniasta tuli Ramanankin elinaikana näitä ihmisiä Ramana Maharshin luo ja olivat aika tärkeässä roolissa tässä tehdä tunnetuksi Ramana Maharshin opetukset ja Ramana Maharshi muutenkin, mainitsematta nyt tai pois jättämättä ennen kaikkea Paul Bruntonin, joka teokset ja kirjat aiheutti sen varsinaisen ihmisvyöryn, jos näin voi sanoa, tuonne itse ashramin alueellekin Tiruvannamalaihin, että ilman Bruntonin salaista Intiaa etsimässä esimerkiksi, niin en tiedä, olisiko juuri ketään ilmaantunut paikalle. Et silloin ennen näitä kirjan julkaisuja, niin kuulemma siellä oli vain muutamia Ramanan läheisiä palvojia, ehkä 5, olisiko ollut 10. Ja sitten sen Bruntonin kirjan julkaisun jälkeen alkoi tulla satoja, ja nythän niitä on tuhansia, ties kuinka monia kymmeniä tuhansia vuosien saatossa sitten
mennyt paikan päälle johtuen juuri näistä, ja kuinka jännässä roolissa tämä länsimaiset ihmiset on ollut tässä asiassa aika mielenkiintoista. Mainitsin vaan tuossa, että taisi Ramana sanoa, että nämä on meidän omia poikia, ne oli vaan nauttimassa länsimaisista hapatuksista, ja nyt ovat palanneet sitten kotiin näistä monista Britannian kansalaista, just tämä Arthur Osborne ja esimerkiksi tämä majori Chadwick ja monia muita, ketä siellä oli paikan päällä. Again, to bring this knowledge to you, Maya created all this story there that we are now talking about. We can't escape this Maya. All the story we have. Who is now we one? have to only practice. Yeah. I would like to appreciate Papaji about this teaching of Maya that Lena also said about dream, like, oh, it was like so many years, like it was small or so, but it was like 5 minutes or so. Papaji also said that, so when you even think about past, it's now in the present that we think about past, and about future we also think in the present about future. So actually past and future are all in the present now, so there's only now actually. Yeah, that's true. Yes, the matter is that ego creates time. I didn't read all the Michael's book, this Happiness and Art of Being. I didn't. I have this great desire. I even translated 80 pages, but I just don't. I'm sure no one is going to publish because it's very thick book. But book itself is great, and he has a big chapter about time and space in this book. He actually has all information that is necessary to know. I mean, if you want to. I'll translate this one part. Mm-hmm. Sen verran käännän tässä välissä, niin unohdan, että tässä Jaan just mainitsi, että Papaji sanoi tästä ajasta ja yleensä menneisyydestä tai tulevaisuudesta, että itse asiassa menneisyyttäkin ajatellaan tällä hetkellä. Jos ei sitä nyt ajatella, niin ei sitä ole. Eli menneisyys itse asiassa on jotakin, jota me nyt ajattelemme tässä hetkessä. Mutta sama pätee myös tulevaisuuteen, että tulevaisuuttakin me suunnitellaan juuri nyt. Eli periaatteessa on vaan tämä nyt hetki tämänkin perusteella, että menneisyys on nyt ja tulevaisuuskin on itse asiassa nyt. Ja että Leena tuossa mainitsi, että ego luo ajan käsityksen ja tämän menneen ja tulevaisuuden mielikuvat ja on tämmöisen illuusion tällaisesta, mutta todellisuudessa Jaan tuossa just mainitsi, että on oikeastaan kummatkin on olemassa vain nyt tässä hetkessä. Yes. Yeah, so I mean that if someone is interested in this question, to have it explained in great detail, so you can find its free PDF on Michael's page, Happiness and Art of Being, this book. So about time and space, how ego creates time and space, because otherwise how we can have this world without time and space and everything. Yes, it's interesting how everything is created. If we think about miracles and people want to go and pay for some magic tricks or some performances and all kinds of exciting happenings and even pay for that. But if we come to think about it, it's the most incredible thing is happening right now. Right now, yes. Because of ego rising, everything of this is created. So I mean, what's the most wonderful this or some magic trick, some card tricks or something? So you can imagine that this is the biggest trick ever, and we don't even recognize that it's the biggest illusion ever created, and we're the one who's created it in a way because the ego creates and we are continues, creating. and we like it so much that we want to keep on going. I think. Yes. I'll translate this. Tässä on jännä, kun tuli mulle mieleen tästä luomisesta ja menneestä ja tulevaisuudesta ja sellainen asia, että kun ajatellaan, että ihmiset menee maksamaan nähdäkseen taikatemppuja, illuusioita ja muita temppuja, niin eikö tämä nyt ole kaikkein suurin temppu ja illuusio, mitä me just parhaaikaa luodaan? Eli Ramanan mukaan tämä, kun ego nousee, niin kaikki tämä ilmenee, tämä ilmiömaailma sen myötä, ja tietysti päinvastaisessa tapauksessa katoaa egon myötä, kuten syvässä unessa. Eikö tämä nyt ole kaikkein suurin illuusio ja ihme koko ajan, mutta me ei edes huomata sitä, me pidetään sitä ihan itsestään selvänä, vaikka on kaikkein suurin illuusio parhaillaan menossa. Yes.
what else? So regarding practice, so when you ask like who am I, so some thought comes to you, then according to Bhagavan, like we should ask like to whom this thought came, right? Then there is an answer, I, to me, to me. So then who is that I? So the next question. Then it will, so whatever answer it gives, it is from the ego, right? From the mind. So we should not look for the answer, I hope, but we should just ask the question. Yeah, that's true. The idea is to ask the question. Babaji, I think, said that only once, but I think we can't do it only once. But anyway, the idea is exactly like you said, that when you ask the question, when a thought arises, you ask whose thought it is. And of course, you say it's my thought. And then you can ask, well, who am I? Of course, this is a process that happens in half of a second, constantly. Every time a thought, it happens automatically when you practice these teachings, that every time a thought comes, you immediately understand it, or can ask, where does it come from? I, well, who am I? But of course, like you said, that there's no, it's not, the purpose isn't to wait for any answer, of course, but it comes in the silence. I guess it's more as a silent answer than anything else. I'll translate this before I forget. Eli tässä George sanoi, että tämä harjoituksen myötä, Ramana Maharshin itsetutkimuksen harjoittelun myötä, niin siinähän kun ajatuksia nousee, niin tietysti aina voidaan kysyä, että no kenen ajatuksia nämä ovat tai kenen ajatus tämä on, ja tietysti vastaus on aina minun ajatukseni. No sitten tietysti ideana on kysyä, no kuka minä olen, niin sitä kautta niin kuin mennä takaisin siihen minän lähteeseen. Ja kuten tuossa todettiinkin Georgin kanssa, että tietysti mitään vastaustahan siinä, kuka minä olen, ei voi sillä lailla odottaa, eikä pidä odottaakaan, vaan se vastaus on varmaan hiljaisuuden muodossa sitten, jos on tullakseen, mutta ei tietenkään mikään sanallinen tai muunlainen perusvastaus voida olettaa tulevankaan. Yes. As I understand, I mean, my understanding about this is to keep constantly going inside, to not just, because like Michael explains, he says that we can withdraw, for example, our attention from all objects. I mean, it is our inner world, it's thoughts, ideas, something like, and these other objects from so-called outer world. But only withdrawing doesn't mean that that we can, for example, withdrawing our attention from all objects, we can come into a state of manalaya. It's called when, for example, deep sleep. It is a state of manalaya when just temporary ego subsides. It subsides, but it doesn't disappear. But the goal is to make it disappear forever. So to make it disappear forever, we have to weaken this ego by constantly directing our attention inwards. So this asking, who am I? It is, as I understand, from it is just directing attention back until ego destroys. So it's it means that ego cannot grasp any object, because ego can survive only grasping objects, according to Bhagavan's teachings. So grasping objects, it's rises and survives. But if we withdraw attention from objects and direct it back to ego, I mean, because we can realize our real nature only through ego, because it is this knot that we have to melt somehow, this knot, destroy. So translate a bit. Okay. Lyhyesti tuossa Leena mainitsi, että on tämmöisiä erilaisia tiloja niin kuin Manolle, ja tämmöinen tietynlainen horros tai tämmöinen tietynlainen tiedottomuuden tila, niitä voi olla
ihan mekaanisestikin saavuttaa vaikka unilääkkeen tai jonkun muun avulla, voi olla tiedoton, tai on tämmöisiä joogaharjoituksiakin, missä saavutetaan tämmöistä niin kuin manaleijaa, tämmöistä ikään kuin ego on poissa väliaikaisesti ikään kuin, mutta sillä tavalla ei sitten kuitenkaan pysty egoa hävittämään, kun se aina palaa ja nousee uudestaan. Ja ainut tapa tietysti on tässä seurata sitä egoa, kun se nousee, niin mistä se nousee, ja niin kuin kiinnittää huomiota taas siihen minään, egoon, mistä se tulee, ja sitten sen voi hävittää ainoastaan tutkimalla. Tavallaan tässä hävitetään jotakin, mikä ei ole todellinen, eli tämä on tavallaan erikoista siinä mielessä, että me pyritään hävittämään jotakin sellaista entiteettiä, keitä me pidämme itsenämme, jota ei itse asiassa ole olemassakaan. Että on sikäli ainakin minusta melko mielenkiintoinen polku, että me etsitään jotakin, jota ei ole, mutta joka vaikuttaa, tuntuu olevan, näyttää olevan. Yes. Because I think it's Uladunarpadu what starts from Bhagavan's statement that as long as we see the world, the problem is that we see this world. This is the problem, actually. And he starts his work, very important part of these three canonic works. He starts from this, as long as we see the world. So we have to not see the world, so to not allow ego arise. We have to direct our attention back. Then he gives his teachings, what we should do to annihilate this ego. Is it also that he said that as long as we see the world, we don't see ourselves? Yes, and this is also the point. And when we see the self, then we don't see a world, which is also interesting, because I have many talks with this subject that of course, when you're self-realized, whatever that means, then you will still see a world and go help other people. But according to Bhagavan, it's not true. It's like if you wake up from the dream, will you go and teach the dream persons you met afterwards? I think it's not possible. When you wake up, there's no one to teach anybody and nobody who teaches anybody, because the whole dream structure vanishes when you awake. And this is quite radical, I would say, because we like to think that there is a realized person, but actually that's a contradiction in itself. There is no realized, the realization is that we know that we are not a person. But I'm continuing with Leena, what she said about this Uladunarpadu teaching, that really that there's this statements. I'll translate this also. Tässä on tämä, Leena kertoi tästä Uladunarpadu teoksesta, jossa todetaan muun muassa sitä, että niin kauan kuin maailma nähdään, niin ei nähdä itseämme sellaisena kuin todellisuudessa olemme. Ja kun nähdään itsemme sellaisena niin kuin todellinen luontomme, niin silloin maailmaa ei nähdä. Ja tämä on tietysti aika radikaali, koska yleensä ihmistä luulee, että meillä on sellainen mielikuva ainakin, että on itse oivaltaneita ihmisiä olemassa, henkilöitä, ja jotka sitten kun oivaltavat itse, niin lähtevät sitten auttamaan muita. Mutta onko se näin? Koska itse oivaltaminen, eikö se tarkoita sitä, että me oivalletaan todellinen luontomme, joka ei ole persona tai yksilö, eli ihminen niin sanotusti. Niin miten sen jälkeen voi mennä opettaa ketään, kun ei ole ketään, kuka opettaa ketään? Se on vähän niin kuin tämä uniesimerkki, Ramana usein sitä kertoo, että hyvän tahtoisesti ihmiset luulee, että kun herää unesta, niin sitten ne auttaa muita. Mutta jos ajattelee tästä henkisestä niin kuin elämän henkinen valaistuminen, että herää unesta. Mutta niin kuin unessakin, niin kun me herätään unesta, niin miten me mennään enää auttaa niitä unihahmoja tai ketään muitakaan, koska missä ne ovat? Se unihahmoineen katosi, ei sitä enää ole. Ja tämä on tietysti aika radikaali ajatus, mutta periaatteessa sen täytyy olla näin, jos me mennään ihan loppuun asti tässä opetuksessa, eikä kuvitella, että ollaan itse oivaltaneita ja sitten autetaan muita ihmisiä. Se on niin kuin, tämä on aina tämä meidän näkövinkkelin mukaan näyttää, että on muita ihmisiä, koska me ollaan edelleen siinä käsityksessä, että me ollaan erillisiä yksilöitä. Niin totta kai näkyy, että on muitakin ihmisiä. Mutta onko se itse oivaltaneen, mikä sitten sillä tarkoitetaankaan, niin onko hänen näkökulma sitten tämä, niin sitä on ehkä syytä epäillä, ainakin jos Ramanan oppeihin tukeudutaan, niin onko se näkövinkkeli ei välttämättä ole tämä, mikä meillä on nyt.
I was just trying to say that the perspective of a realized person, self-realized person, it's quite unnecessary or difficult even to think about now when we're so-called not realized, whatever that means, and to think that when we are realized persons, then we will start knowing things and teach people. But according to Bhagavan, there's really no, it's a contradiction, like I said earlier, that there is no realized persons, because the whole idea is to realize that you're not a person. So how can there be realized? But of course, in our point of view, we think that Ramana Maharshi was a realized person. Of course, because we take ourselves to be a person, then of course everybody else is a person, of course, from that point of view. Regarding this worldview, maybe I'm wrong. I read somewhere or something like this that Bhagavan's idea is that first you understand yourself, then you will understand the world. Yes. Basically, It's, yes. Whatever yes, that yes. means. Yes. I think does he completely deny the world? It's not like that, I think. First you understand yourself, then you understand the world. Yes, yes. It's not completely denying the world outside. No, it's yes, Bhagavan yes. never said about denying of the world, because when you deny the world, you still like imply that there's a world and I am denying this world. So Yes. it's not really according with teachings of Bhagavan, I think. Yeah, exactly. Yes, yes, yes. Yeah. We have to understand what it understand. What So we always come back to the same conclusion, that we have to know ourselves. Yes. First of all, and then we have time, like Bhagavan also used to say, I remember that, if I remember correctly, that first know yourself and then you have time to think about world and all things if you're interested in those afterwards. But yes, I think we all have to of course. first understand who we are, and then we know what everything else is. It's like it's like in this temple. Know thyself, and you know gods and universe. Yeah, Apollo temple. First yourself. Yes. Eli tosiaan, että ensiksi tulisi kuitenkin tuntea itsemme, ja siihen Ramana aina meidät johdattaa uudestaan. Eli ennen kuin mietitään maailman todellisuutta tai olemassaoloa tai yleensä mitään muutakaan, niin ensiksi pitäisi tuntea itsensä. Ja sitten on kylliksi aikaa tutkia, onko maailma totta vai ei, vai mitä muutakaan on olemassa sen jälkeen. Mutta että lähtökohtaisesti aina tässä palataan siihen samaan kysymykseen, sitten kuitenkin, kuka minä olen. I would like to come back to reality of world and dream world in this context. I remember in talks I read Bhagavan said that as long as you're doing practice sadhana, then it is very helpful for you to accept that waking world and dream world are the same. Because when you analyze this, dream world only is real, but you don't see anything else in dream world while dreaming. Same way in the waking world, like this world seems real, but again, we have to be like Bhagavan, that he said that is also like a dream, because it disappears in dream world. We don't think anything about waking world while dreaming. So if having this attitude that this is also like a dream, attention will not go into dream objects and it will be easier to practice. Yeah, that's true. I think that was one of the essential things to a starting point. As long as for this practice, we have to accept the truth that the world is no more than a dream, because otherwise our interest is constantly in this world, and our outward going mind continues constantly because we have interest. The mind has a natural interest going out. So if we accept this world as reality, our interest will always be in this world. Yes. And that's why yes, like you said, it's essential to start from the point that in this practice that the world isn't real, no more real than a dream. I'll translate them. Eli tässä Jan sanoi just, että mikä Ramanankin opetti nimenomaan, että meidän lähtökohta tälle itsetutkimukselle, itse asiassa meidän itsetutkimuksen harjoittajan on lähdettävä, tai ainakin se on hyvin avuksi, että lähtee siitä olettamuksesta, että tämä maailma ei ole tämä valvetila ja maailma ei ole sen kummempi kuin uni. Ja tässä on se hyöty tässä näkökulmassa, että
että silloin tämä maailma, koska meillä on tendenssi mielellä mennä aina ulospäin, suuntautua, niin tietysti niin kauan kuin tämä taipumus on olemassa ja ennen kaikkea pidetään maailmaa todellisena ulkopuolisena asiana riippumatta sen näkijästä, niin meillä on aina taipumus mennä kiinnostua maailmasta ja siinä kohteista, eri kohteista, mutta itsetutkimuksen näkövinkkelistä, jos me pidetään tätä maailmakokemusta ja tätä valvetilaa ihan unena, muiden unien joukossa, niin se vähentää sen niin kuin tämmöistä konkreettista otetta meistä ja siten helpottaa itse tutkimusten harjoittamista, koska se vähentää mielen tarvetta mennä ulospäin, suuntautua ulospäin kohteisiin, sanotaan näin, että se ikään kuin helpottaa tätä itsetutkimusharjoitusta myöskin. Olkoon sitten, ja sitten vaikka se on myös tottakin, että tämä valvetila ei ole sen kummempi kuin mikä muukaan uni, mutta ennen kaikkea se on erittäin hyödyllistä tämän itsetutkimuspolulla. Se helpottaa kovasti sitä, että ylimääräinen kiinnostus maailmaa kaikkinensa kohtaan niin vähenee sitä kautta. Yes. I just wanted to add that especially in his last, as I noticed, in his last videos, Michael says that he emphasizes very practical meaning of Bhagavan's teaching, because as I understood, many people say that it's just theory. For example, the world is just a dream and so on. And how to, okay, it's a dream and what? So he says that it has, like everything that Bhagavan gives, everything is very practical. The main, of course, goal is to direct our attention within. All these arguments that Bhagavan gives and all his teachings is just for this. And among all these things, this point that the world is just a dream, it just has to, it just gives us this idea that we should not trust and believe and think that world is something really, really something good. That's what I translated actually already, basically. Yes. But it's very, very practical. I mean, I wanted just to say that the whole teaching is very practical, and the most important thing is practice, actually, because that's great to talk about this, but like I remember from Nisargadatta, like many places from Nisargadatta, especially I read actually only one this book, I'm Dead, but there are many places when, for example, Nisargadatta immediately asks people who came to Nisargadatta, he immediately asked, okay, you read all these books, but what is your own experience? so this own experience, what you, or at least what you understood from what you read or what you heard. This is a very important thing. So I mean that all this Bhagavan's teachings is only for practice, actually. And I think also Babaji put people on the spot in this sense. Nisargadatta even more strongly, that they put the person in front, the new person in front, and it really put them into the test that, okay, who are you right now? And you were of course confused. Oh my God, who am I? Read this. You can't. It's quite striking. And that actually opened these people. Yes. They had these experiences of. I'm not interested in what you read. Yeah, they had this. What you think. Yeah, they had these straight experiences of the self by doing this. Of course, they had this powerful presence. These Nisargadatta and Papaji, their presence was very strong and powerful, so they could make this happen. But they also put the challenge they went straight to the point. Yes. And that's quite effective. I'll translate this. Eli tässä oli puheeksi, Jan kertoi tuossa tosiaan, että tämmöistä Nisargadattasta, tai Leena oikeastaan myös kertoi Nisargadattasta, että kuinka hän otti uuden tulijan, joka sattui tulemaan hänen tapaamaan näihin satsangiin ja istuntoihin, niin otti sen uuden henkilön siihen aivan eteensä, ja kysyi heti, että kerro kaikki, mitä olet lukenut ja sitten muuta. Ja sitten kysyi lopuksi, että no kuka sinä oikeasti olet. Eli itse asiassa samalla tavalla kuin Papaji
myös opetti tai haastoi aika tehokkaasti jokaisen uuden tulijan siihen, että mentiin suoraan siihen itse asiaan, kuka olet juuri nyt. Ja sitä kautta monet sai tämmöisen ensikokemuksen itsestä, koska ei ollut aikaa pohtia ja kasata sitä, että kukas mä nyt olinkaan, mitä mä oon lukenut, mitä mieltä mä oon. Että ei ollut aikaa tällaiseen, vaan se hyvin yhtäkkinen, yllätyksellinen haastaminen. Mulla tulee mieleen jopa tämmöinen ihan zen-buddhalaisuudessa tämmöisiä koaneita, kun on yhden käden taputusääni ja muita juttuja, niin tällaisia niin vastaavia. I remember this example about in Zen Buddhism, they have also these koans, like what's the sound that comes from one hand clapping. But I mean, these things that I liked many years ago because they take you straight to the point. You have no time to think about anything. Your mind doesn't follow. Actually, you get to the point where you understand that it goes beyond the mind. It's before the mind, even the absolute being, the truth of ourself. It's not after the mind, which thinks and gathers these ideas and then says, I am like this and that. It's much before this mind, actually. Wait a minute, there's a... Can I say something? Yes, of course. So in continuity to this practical approach and Bhagwan's teaching, I just want to read something from Ish Upanishad, one verse. So it is Yastu Sarvani Bhutani Atmani Eva Anupashyati Sarva Bhuteshu Cha Atmanam Anupashyati Tateja Vijugupsate. It means that being who can see oneself in others and who can see all others in himself and respects everything, that is something realized, means that is something like realization. That is so in nutshell, this also means the same thing, that everything is one. And in a practical sense, I understand it like this, that if we can be happy in other person's happiness and we can be sad in other person's sadness, we can feel pain for others and we can feel happiness for others, both. So that may help in going somewhat closer to surrender. Very good point. I'll translate it. Eli tässä Shruti kertoo, että hänen mielestä tämä opetus, minkä hän lausui, ei saa toistaa sitä, olisiko ollut sanskriittia. Joka tapauksessa niin se, että kun näkee itsensä muissa ihmisissä ja muut ihmiset omassa itsessään, että on tämmöinen nähdä itsensä muissa ja muut itsessään, on niin kuin osittaista valaistumista. Voidaan pitää osittaisena ainakin valaistumisena muotona myös. Ja sitten se, että tämä empatiapuoli, että pystyy iloitsemaan, kun muut iloitsee ja pystyy ja osallistuu siihen suruun niin kuin aidosti, kun muut surevat, on myös tämmöinen yksi käytännöllinen tapa, missä tulee ilmi ainakin tukee tätä opetusta siinä mielessä, että ollaan kaikki yhtä. Käännän täällä Ari pisti, wait a minute, I'll translate, Ari sent this kind of a thing that in Arthur Osborne's book on page 161, Maharshi says, what's the difference with partial or permanent full self-enlightenment or realization? In the other one, you recognize the world and the phenomenon, and the other one you don't. And the latter one is a state of oneness, which is a perfect state of consciousness. So if we're a little partially self-realized, whatever that might mean, we still see a world and the phenomenon, but in full and real self-realization, there isn't no world or others. But in this way, that Shruti said very nicely also, that to see
oneself in everybody else and everybody else in you is quite deep in itself, and it's also quite practical. I think this reminds me at least about this love thyself, thy neighbor as thyself, from Christ's teachings. And even though we normally take it like I'm trying to love that person like I love myself, but I mean, I don't think we really can do it like this. I think we can only do it when we know who we are. I think even Eckhart Tolle even talked about this, which is quite nice in my opinion, that he said that when you realize that you are this awareness being, this consciousness, really, you understand and you see it in others also. You actually see it's the same consciousness in all, like in this sense, we are all one. There's only one. So then you naturally love everybody as yourself because they are literally yourself. But otherwise, if we think of the separate physical separation in mind, I don't think it's really possible to love everybody equally as thyself, because there's always these differences. There's enemies and there's nice people and bad people. It's quite challenging this way. I like this interpretation where you find yourself in others and others in yourself in this consciousness, in this basic I amness. I'll translate this so I won't forget. Eli tässä tuli mieleen tästä, Eckhart Tolle itse asiassa mainitsi mun mielestä aika oivallisesti tästä asiasta, ykseydestä. Nimittäin se, kun mainitsin tuossa, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, Kristuksen opetuksia, jos otetaan tähän mukaan, niin siinähän on se, että mun mielestä ainakin niin on hyvin vaikea rakastaa muita niin kuin itseään. Niin kuin, jos ollaan ihan rehellisiä, niin harvat pystyvät rakastamaan toisia niin kuin itseään. Itseään yleensä rakastaa eniten kaikista huolimatta. Mutta niin kuin tässä mainitsin, että Eckhart Tolle mun mielestä hienosti otti esille sen näkövinkkelin, että kun me oivalletaan, keitä me oikeasti olemme, tämä tietoisuus, läsnäolo, niin kuin tämmöinen itse, se todellinen tietoisuus, niin havaitaan, että se sama tietoisuus on kaikissa ja kaikkialla. Niin silloin on helppo rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, koska se lähimmäinen on sinä itse, kirjaimellisesti. Se tietoisuus, mikä on lähimmäisessä, on tismalleen sama tietoisuus kuin sinussa. Niin silloin se tulee niin kuin mun mielestä aika hienosti tämä Tolle mun mielestä esitetään, ja mä yhdyn siihen mielellään. Niin sitä kautta se tulee niin kuin helpommaksi ja ymmärrettäväksi tämä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, koska lähimmäinen on oikeastaan sinun oma itsesi. Wait a minute, there's one comment. Yeah. Ari said the page when I referred to 161, of course, in the Finnish translation of the book of this Arthur Osborne's Maharishi's teachings in his own words. But anyway, the idea was But I by the way, I have one note about this, because it's impossible, in my opinion, from what I understood, it's impossible to be partly realized. Yeah. It's impossible. It's like being partly pregnant. Sorry, it's impossible. It's either or. A false pregnancy. So. I don't know. I mean that from what I now understood from Bhagavan's teachings, you either realized or you don't. You are not realized. So as long as you see this world like world of multiplicity, you are not realized. I think it's a part of. I think this. Now we're going to the point which is Michael James's favorites. I think in a way that because Bhagavan's teachings, there's all kinds of resources where these are taken. I'm sure this Arthur Osborne book also can be one example that not all of them are straight Bhagavan's teachings in itself. There are references from other books, or when he talked to some other people, like in talks day by day and such books like these. There's all kinds of questions and all kinds of answers depending on the questioner. So if somebody says that I think the world is real and I want to do good for all kinds of people and help others, Bhagavan didn't say to these kind of people that there is no world, there's no others, there's just you. Don't forget the whole idea. Of course, he said that, yes, go ahead and help others and do this karma yoga or whatever. And it was always according to the person who asked and the level where this person was from asking from. I think this partial
self-realization might be one of those things. Of course, I don't know. Might be, but might be one, like because otherwise it's quite contradiction to Bhagava's actual teachings. But somebody might, because we have this, now I forgot the name, not bodhisattva, this idea that Jivanmukta. Yeah, bodhisattva also, because a person who is not going to finally realize himself before everyone else is realized. Yes. I mean, it's like I'm going to wake up from this dream when everybody else first wakes up. It's quite impossible, to be honest. But we believe that it's because it's a nice idea. It feels lovely idea that you wait. You just take one more step and you realize, but you're going to wait until everybody else is realized. In a way, it sounds lovely and beautiful, but if we're honest, how can it be true, really, if we really think about it? I'll translate this. Tästä tulee mieleen tästä, Ari mainitsi tästä tosiaan tästä Arthur Osbornin kirjasta, missä oli viittaus tähän osittaiseen valaistumiseen, missä vielä nähdään maailma ja sen ilmiöt, tähän niin kuin täydelliseen valaistumiseen, missä ei nähdä näitä ilmiöitä eikä maailmaa. Niin tuli mieleen tämmöinen bodhisattva-tyyppinen vertaus myös, jossa siis bodhisattva luopuu tästä viimeisestä askeleesta ollakseen oivaltanut tai pelastunut, millaista nyt kutsutaan sitä asiaa, niin koska hän haluaa ensiksi auttaa kaikki muut, että hän astuu siihen viimeisen valaistumisen tilaan vasta, kun kaikki muutkin ovat siinä tilassa, että ovat samassa niin kuin, tilassa kuin hän, että jokainen valaistuu, että hän ei halua itsekkäästi valaistua. Niin vaikka tämä kuulostaa niin kuin todella upealta ja rakkaudelliselta uhraukselta ja näin, mutta jos me ajatellaan oikeasti sitten Ramanan Maharshin opetuksia, niin tavallaan tämä ei voi olla mahdollista, koska se on ihan kuin unessa. Me päätetään, että mä herään tästä unesta vasta, kun nämä muut ovat tässä myös heränneet. Mä olen sen verran epäitsekäs, että odotan, että muutkin ovat heränneet ja sitten vasta minä. Niin se tuntuu aika epäloogiselta, koska se itse unennäkijä on sinä. Ja kun sä heräät, niin muutkin heräävät, koska siellä ei enää ei ollut mitään muita ja sinä, vaan oli vain yksi uni, jossa kaikki tämä tapahtui. Ja unen näkijä olit sinä, joka heräsit. Ja se on vaikea eikä hyväksyä, mutta mitään ei jää jäljellä kuin se, joka oli aina olemassa, eli sinä, se näkijä itse. Okay, no. I also wanted to suggest Shruti. I read this Ellam Ondre. Have you ever read this? Ellam Ondre. Ellam Ondre. All is one. I think it's just like no. Very nice thing. It's about your question about this oneness of everything. It's very nice thing. It was Bhagavan himself recommended. It was the list of 6 works that he gave to Annamalai Swami as something. It's called must read. And Ellam Ondre is one. It's very, very, very small. If I find something in English, I can send you because I read not in English. And it's very nice. It's really very, very, very interesting. Very good, nice book. And if you let me please also read from Bhagavan, by the way. I found this place in Uladunarpadu about seeing this world. Because we who are, I mean, it's from the point of view that it is very practical. Everything that Bhagavan gives is very practical. Because we who are joined with sight see the world, accepting one principle or first thing, which has a manifold power, is indispensable. The picture of names and forms, the seer, the coexisting screen, and the parading light, all these are he who is self. And explanatory paraphrase. Because we, the ego or individual whose adjunct nature is the faculty to see things as other than I, see this world of multiplicity, it is indispensable for us to accept the existence of one
first principle which has a power to appear as many. This world picture, which consists merely of names and forms, the seer of this picture, the screen of or supporting base upon which this picture appears, and the pervading light which illumines this picture, all these are only he, that one first principle, who is none other than the real self. So I mean that actually everything is one, everything is just self. I mean, but we cannot understand this unless we realize this self. First we have to realize this self, and then we see, and because we see this world, I mean, this is the problem. We see this world, and we don't, I mean, we are in a state when we are blind or we are ignorant. We cannot understand that we are the whole and all is well, like Robert Adams says. We have these problems, we have suffering, or we don't have suffering, but we have tension, or we just, I don't know, just live in ignorance, waiting until something happens that we start thinking what is going on and so on. So it's quite from my point of view, whatever happy life we have, anyway, nothing can prevent us from having some problems sooner or later. Tässä niin pääpointtina on tässä nyt, en käännä tätä otetta tästä Ular Narpadu säkeistä, mutta joka tapauksessa ajatus oli tässä, mitä Leena viittasi, että ego näkee individuaali, yksilö näkee kaiken tämän moninaisuutena, tämän kaiken maailman, minä, muut. Kaikki näyttää, niin kuin, siinä on sellainen moninaisuus ja se näyttää todelliselta, vaikka itse asiassa kaikki on loppujen lopuksi vain yksi ja sama itse, joka ilmenee monena. Se on kai tässä se pointti. Mutta se on egon ominaisuus nähdä moninaisuutta, erillisyyttä, eriäväisyyttä, mutta todellisuudessa semmoista ei ole, vaan kaikki on itseä, eli se näkijä. Näkijä on tärkeämpi kuin se, mitä nähdään, sanotaan näin, jos tiivistää. Yeah, and from this, Jay Krishnamurti says something like this, that we all have, means the basic idea is, I understood like this, that we all have same kind of similar emotions, suffering, pleasure. So we all share a common something common, maybe because of our species thing. So if we think that way, that we all share something common, and so some person, as you said, that love your neighbor as yourself, right? So if you understand that, okay, that other person is same as yourself, and if that person behaves in some different way, maybe because of his circumstances he is brought up, and if you are there in that circumstances, you will also behave like that. So if you understand that it's a basic simple thing, even with this level we can practically implement that. Means of course, simple as such, I think. Yeah, actually it's also practical. It's not just a wild philosophy that somebody might understand and nobody else will. Actually, just like you said, it's empathy. Yeah, it's empathy. Yeah. Also about this, I also want... just referring to the Sisa Upanishad, which is also love the neighbor as thyself. It's like Bhagavan also said that love is the actual form of God. And I remember Robert Adams also said that this love it's like very powerful. It's actually this, if you have this love, it will destroy the ego, which is what we are trying to do here actually. But this love is not like love towards other human person or thing or any emotion. It's just love itself. That's actually true. This is important actually not to forget it, because that's why Bhagavan said that bhakti is the mother of jhana. So the wisdom, it's not possible without love for the wisdom and for the self. If we don't, it's a matter of interest and love. Without that, it's impossible. And I guess we all who have tried this and follow this path will come to a point sooner or later
and once in a while anyway, that it feels boring. It feels somehow, I don't understand, or I'm not happy still. Why I'm not happy? I'm following this path. And there's many things that come and go, all kinds of ups and downs, of course. And sometimes it's clear, sometimes it's not. But definitely without the love for this path and the teachings and to know oneself, it's impossible to, it definitely is the fuel for this path to go on and will take you all the way to the end. And until we merge to this love totally, of course, but without this love, it's, I can't see how you can. By saying this because people think that it's just the intellectual thing that I think about it and read some books about Advaita or something, and then that's that. Now I understand. Well, of course, that's one step, but I mean that's not the whole truth. It's just the beginning of the path, and many people say. There's also critics in Facebook, for instance, in some other groups, other people say that it's not a good way to practice this because it's only for a few people who can practice this Bhagavan's path, because it's mostly only ends up in theory or something like this. But is it really the path that they're following? Because if you follow Bhagavan's path, you can't follow it without love for the path and without surrender and love. So actually, they're not even following this path in that sense. Because how can you follow it as a theory? Of course, first you have to know something about it, but I mean, after that, it's practical and practice, and you have the love grows towards this practice, and the whole love for self, Bhagavan, your own self actually grows in a different way than this egoistic love, like Jan said, that it's not a personal kind of human kind of love, it's something else, some other kind of love, which is much more than just a thing that comes and goes. It's something more which deepens while practicing the path. I'll translate this. Eli tässä Jan sanoi, että tosiaan tämä rakkaus, mitä tässä tarvitaan, niin on tietysti muuta kuin semmoinen inhimillinen häilyvä rakkaus, mikä välillä on vahva, välillä katoaa tyystin. Ja tietenkin näinhän se on, että Ramana Maharshi itse sanoi, ja sanoo ja opettaa, että ilman rakkautta tätä itsetutkimusta ei voi oikeastaan harjoittaa. Tietysti jonkinasteinen teoreettinen, älyllinen tämmöinen oivallus tai oppi tarvitaan, mutta käytännön harjoitus tarkoittaa sitä, että oikeasti se rakkaus, tätä polkua itseä Ramanaa kohtaan, mikä on meidän oma itsemme siis, niin kasvaa tätä polulla kulkeessa ja tätä harjoitusta harjoittaessa. Eli tosiaan niin kuin hän sanoi, että rakkaus, eli bhakti, antaumuksellisuus on tämän viisauden ja tiedon äiti. Shruti wanted to say something. Yeah, Shruti wanted to say something else. Go ahead. I think you already told that what I was going to say. Oh. I was going to say about what Lena told about this partial and complete realization, that there is nothing like partial realization. I just wanted to say that what I read from here is exactly the same as what she read. So, yeah, so I think we agree upon that. And I just wanted to say that, yeah, there may be nothing like a partial realization, but it is also path which is important. It's not just a destination. Because in order to reach a destination, we have to pick a path. And that's what you already explained, that one should have love for the path. Exactly. And I think in this case, it really is like that it's not like only the destination matters, and that's the point. Actually, the path is the destination in itself. Because while practicing this, actually you're already there. In a way, it's the destination already while practicing. So it's not like I'm going to practice 30 years and then I'm going to finally realize something. It's not. It's practically right now while on the path. It's the destination also, which is of course great. It's not something. Actually, I like in this sense, Robert especially inspired me very much. Robert Adams. He was constantly talking about Svarupa. This maybe maybe you know this. And Svarupa is our real nature. Somehow I picked it from mostly, I mean, this importance
import of this Svarupa term from Robert Adams, because actually it means that somehow it became very clear that state that which now we are in, it's not our normal state. It's something quite not reliable, and in many senses. Here during dream, so it cannot be. Yes, yes. In many senses, it is so it's not comfortable even state. I mean, of course, it depends, but anyway, it's not that comfortable. Leena puhuu tässä, että mainitsit tämän Robert Adamsin, en tiedä tunnettako, mutta joka tapauksessa myös aina kertoo tästä meidän svarupa tai meidän luontainen oma tilamme, ja joka ei ole tämä, mikä nyt koetaan olevamme, koska selvästi tässä on sellainen epämukavuuden tuntu, ja ollaan niin sanotulla epämukavuusalueella koko aika, miksi muuten tämmöistä polkua tai henkisellä tiellä kuljemme, jos olisimme täysin tyytyväisiä jo tähän nykyiseen olotilaan. Eli tavallaan tämä nykyinen olotilamme ja käsitys itsestämme ei ole luontainen itsemme. Ja siksi se ei tunnu meistä, me ei ole tyytyväisiä tässä koskaan tässä muodossa, vaan sen takia tässä etsitään sitä tietä, sitä vettä, mikä ei enää janota jälkeenpäin, että se, mikä ei tyydyttä janon sitten kerta kaikkiaan. Että tässä on jotain semmoista epätodellista tai luonnotonta, miksi me ei viihdytä tässä nykyisessä olotilassa, vaikka välillä olisi kuin mahtavat meiningit ja elämä loistaisi, niin jotenkin me tiedetään, että kohta tulee jotain vastoinkäymisiä joka tapauksessa eteen, niin tässä on aina semmoinen epävakaa tilanne tässä nykyisessä olotilassa. Yes. Uncomfortable in the sense that it's very fragile. It's not reliable. So I mean that, and Svarupa is Svarupa, we understand what Satchitananda is our Svarupa, this state of pure consciousness. So I mean that, I forgot what I wanted to say, but about Svarupa, I mean that to me this term itself, Svarupa it means something. It just actually it's something that it's something very healthy. Svarupa is also like all in one, like many forms in one, and one in many. It's the same thing again. Yes. So I mean that understanding that somehow this ego state, we even I appreciate absolutely, of course, this idea, love our neighbors as ourselves. But actually, I even suspect that even we cannot even love them in full and properly. So long as we are not real. I mean, we are not in Svarupa. I mean, in this sense. But of course, it doesn't mean that we should not love them. Of course, we have to try our best, because otherwise, it's it's no other way. But I mean that even this is not complete. Somehow it's not even maybe perfectionism. By the way, I read in Yoga Vasishtha, I also like this. It was said that it's interesting how they explain this idea of how ego started existing, and it was said when everything appeared as world, as we are egos and so on. Immediately in our nature, in our consciousness, in this ego consciousness, immediately it was planted. We immediately got this intuition to realize how to find our real nature, to this search. So I mean that somehow this is our mechanism. We have this inherent longing for truth. I think it's search for happiness. Yeah. For happiness, for realizing our normal state. Yeah, I think if I think if a headache was normal state, we wouldn't want to get rid of it. So it's the same. I think I'll translate this. Tuossa on just tämä, että koetaan, että Leena sanoi, että ollaan niin kuin tämä luonnoton tila, koska olemme tässä ja meillä heti kun tämmöinen ego olemassaolo syntyykin, niin tulee heti
vasta niin kuin reaktio sille, että halutaan etsiä sitä onnellisuutta jostain muualta kuitenkin. Et me tietysti ensiksi etsitään sitä maailmasta ja muualta, mutta jostain syystä sitten, kun tilanne sen meidän onneksemme sallii, niin me käännytään sitten sisäänpäin ja etsitään sitä onnellisuutta sisältämme. Ja koska huomataan, että se ego, tämä nykyinen olotila ei suosta onnellisuutta. Ja tuossa mainitsin vain sitä, että jos päänsärky olisi tosiaan meidän luontainen olotila, niin miksi siitä haluttaisiin eroa. Että se on vähän sama homma, että koska se ei ole luontainen tilamme, niin siksi meillä on tämä tarve etsiä sitä todellista onnellisuutta sitten, mikä se sitten onkaan ja mistä se löytyykään muualta kuin meistä. Yes. So Svarupa, yes. To realize our Svarupa, what it is, our real nature. I'd like to emphasize about when from where we started actually, because I thought we would talk about Advaita, but in a way we are talking about it, but in Bhagavan's teachings, which is great. And the idea that practicality is the thing that I personally like about these things and these teachings, because I've been in many groups where we talk about philosophy and all kinds of studies and all kinds of these things, and all you get is a headache. Once again, not natural state at all. This headache state, and you just think that, hey, let's stop this and let's go to something that gives us a happiness, for example. And these talks, they're very interesting, and you can keep on talking for weeks and weeks, but they never. The purpose isn't to go anywhere, actually. I don't think there's going to be an answer for philosophical study that one day, now I got it finally. I think it's practice for the brain. It's practice like exercise or something like that. Interesting though, but somehow I have to say the same thing as Bhagavan said, even though Bhagavan is Bhagavan, that he said that how lucky he was that he never fall into the clutches of philosophy and all these teachings. He went straight to the point, asking, "Who am I?" and was released. And that's how it is. But for intellectual people, especially in the West, I've noticed, well, why not anywhere, that this discussions about these things and topics, they don't go beyond this theory. They just keep on rolling the same dice over and over again and not going to the practical side. Well, how do you put it in practice? And in this sense, this Bhagavan's teachings are perfect because their main thing is the practical practice to get somewhere anyway. I'll translate this also. Eli tästä niin kuin meikäläinen ainakin tykkää tästä Ramana Maharshin tiestä ja tästä itsetutkimuksesta ja Advaita filosofiasta siinäkin mielessä, että se on niin käytännöllinen, niin kuin tosiaan aluksi mainitsin, kun aloitettiin tämä keskustelut, että kuinka sen sijaan, että olisi filosofinen teoretisointi, joka ei kuitenkaan lopulta anna mitään todellista vastausta eikä onnellisuutta suo muuta kuin aivojumppana ehkä, niin siinä niin kuin tämä oppi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä vaatii itse asiassa käytännön harjoittelun, joka sitten tuo niitä vastauksia tai vastauksen siitä, keitä me olemme. Ja tuossa mainitsin, että Bhagavan itse sanoi, Ramana Maharshi mainitsi aikanaan myös viittasi tähän, että kuinka onnekas hän olikaan, että hän ei mennyt mihinkään filosofian tielle tai muun monimutkaisuuden tielle, vaan heti saman tien kysyi ja otti selvää, kuka minä olen ja oivalsi itsensä ja vapautui sitä kautta sillä kertaa. No toki hän oli siinä tilanteessa otollinen, että näin kävi. Me muut joudutaan kulkemaan pidemmän kaavan kautta, mutta kuitenkin periaate on siinä, että jos oikeasti haluaa tietää, keitä olemme, niin pelkkä filosofinen keskustelu ja kirjojen lukeminen se vastaus ei voi löytyä meidän ulkopuolelta mistään kirjasta. Viitteitä kyllä kirjat antavat ja siksi ne on hyödyllisiä. I'm just saying that actually, even though saying that you can't get the wisdom by reading books, only by knowing oneself, but of course the books, especially these certain books, give us clues and directions and show the way. So they're important in this sense, of course, and that's why we're even talking here, because we like the subject, and that's one way to
keep attention also, I think. From what my own experience is that when reading Bhagavan's teachings, or now when doing all kinds of translation work or things like this, it keeps you focused on the topic so intensely that actually after a few hours of translating, for instance, some videos or something like this, you notice that you've been totally in the practice, because every single line you translate, for example, from Michael James, it's a perfect teaching in itself, every single line. Yes, it's like quotations from Bhagavan's original texts, and like Nanyar, this Who Am I, which we're both translating this series in YouTube. The first paragraph has been done. It's something, Michael is something. And then when you start translating these things, you concentrate, your attention is in that teachings, but you have to think and deeply think what you translate. You can't translate, it's not a Google translation, you can't do it like that. You have to learn constantly more and get deep into it while translating. And in this way, it's not artificial reading or something like that. The matter is, I'll translate yes, before. the matter is that Bhagavan's teaching is absolutely radical. It's so radical. To accept what he says, starting from this, that the world is dream. It's very, very understandable why we cannot sometimes accept. Every single line is absolutely radical, absolutely revolutionary. And what Michael does, he doesn't want to, he just wants absolute clarity of what Bhagavan says. He doesn't, he just takes, for example, he recently gave this example how previous translators were, I mean, from Tamil into English, how they distorted the meaning. They, for example, say that, and then I think he said that when ego subsides, or something like this, then this objective world also subsides. I mean, they attribute objective reality to this world. This is how. Yes. Ajatus oli tässä se, että no nyt mä unohdin tietysti, mitä mun piti kääntää tässä, mutta now I forgot what I was. You were saying that when you translate. Tästä kun puhuttiin tästä, että kirjaviisaus ei tee onnelliseksi autuaksi, niin on siinä tietysti yksi poikkeus on se, että kun kirjoja lukee, ja esimerkiksi näitä, itse kun on päässyt näitä käännöstöitäkin tekemään jonkun verran, niin huomaa, että kun keskittyy, varsinkin tässä kun puhuttiin Michael Jamesin videoista YouTubessa, niin esimerkkinä, niin kun ne on kaikki originelleja alkuperäisiä Bhagavanin omia opetuksia, ne ei ole mitään siis jostain keskusteluista tai muita, vaan ne on niitä itse opetuksia. Esimerkiksi tämä Who Am I, kuka minä olen, tämä peruslehtinen, mikä on itse asiassa opetuksen ydin siinä, niin siinähän on tilanne se, että samalla kun kääntää tai keskittyy tutkimaan sitä tekstiä tätä kautta niin kuin tarkemmin, niin huomaa useamman tunnin jälkeen, että periaatteessa on niin kuin, se oppi myös tulee sisäistettyä niin kuin paljon muutakin kuin teoreettisesti. Sitä on niin kuin keskittyneenä siihen opetukseen. Eli kyllä kirjojenkin lukeminen, tässä tapauksessa tietysti tämä Ramana Maharshin oppien tutkiminen ja lukeminen on ihan ehdottoman olennaista, koska se pitää myös omalta osaltaan tämän huomioon tässä opetuksessa ja itsetutkimuksen parissa, vaikka sitten tietysti käytännön itsetutkimus on vielä asia erikseen. Näistä muuten nyt voi tässä kohtaa mainita, että tosiaan tämä Who Am I, Nannar, ensimmäinen osa on jo suomennettu YouTube-videolla. Se on, jos haluatte, jos ette ole nähneet sitä, niin kysykää minulta linkkiä vaikka myöhemmin. Mutta se on tosiaan Michael James, Nanyar, paragraf 1, niin se on suomennettu. Ja muutkin tulee suomentamaan, se on tosiaan parikymmentä osaa vai 18 osaa, mutta joka tapauksessa pitkä perusteos, niin tarkoitus on suomentaa kaikki ne videot sitten. Ja tietysti Leena tekee omia käännöksiä ja monet muut ihmiset kääntää sitä omille kielille. Yes, sorry. Yes, I just wanted to say that this Bhagavan's teachings given in these 3 works, for example, like Nanyar, Who Am I, Uladunar Padu, and Upadesha Udiyar.
every line, it's just practice and practice. It's all about practice, and it's absolutely revolutionary. And he names things their own names without going somewhere in some philosophy, just anywhere. And I mean this. Concentrating just on working with his writings, what he wrote, itself is already practice. Because, like I told people before, Michael now gives what he translated with Sadhu Om. And actually, he considers Sadhu Om to be self-realized, I have to add. So such level of translation is quite on high level. And unlike previous translators, for example, they even could make this, I mean, previous translators could make such mistakes. They could call this word, for example, and just adding pieces to Bhagavan's writings. How it's possible. Yeah, well, yes. I'll just translate the main idea here. Yes. Ja tässä on just kysymys tästä käännöstyöstä. Leena puhuu lähinnä näistä kirjoista ja tulkinnoista, mitä Ramana Maharshin opeista on käännetty ja tehty, niin välillä tietysti ei osu ihan oikeeseen, että on tulkittu, mikä onkin tietysti käännöstyössä vaikeaa ylipäätänsä, varsinkin tällaisesta aiheesta puhutaan, niin täydellistä käännöstä tietenkään ei olisi synny. Aina kun vaihtaa toiselle kielelle kääntää, niin se aina muuttuu hieman, mutta monet, niin kuin Leena tuossa mainitsi, monet asiat on mennyt ihan lähes päinvastaiseksi kuin mitä oli alkuperäinen opetus, että tästä tietysti voidaan vetää johtopäätöksiä vaikka mihin tahansa pyhin kirjoituksiin esimerkiksi, että kuinka ne on vuosien ja vuosisatojen kuluessa ja vuosituhansienkin kuluessa kääntynyt jos mihin. Goodbye. Thanks for participating, Jan. See you next time. Bye, thank you. Yeah, see you next time. I'd like to let you know before you leave that I think we're going to end also soon. It's already 8. But anyway, for information, next month we're gonna try this. Kiitos Eeva myös. There will be another one of these topics like this, and then on May and in June we also have then Michael and David with us. Yeah, I know. Yeah. So yeah, nice. So looking forward. I thought let's try together first, like have a sort of more free talking like this, and who knows, it was nice already, and next month the same thing, and then after that we have these guests again. Yeah, that's great. Okay, thank you. Thank you. Goodbye, everybody. Good time. Bye. Thank you. Kiitos Ari myös. Kiitos Ari. Yes. Well, I think people are vanishing slowly away. But anyway, Shruti and George, nice to talk with you again. Ari also. Kiitos, että olit Ari paikalla ihan loppumetreille ja toivottavasti jotain sait tolkkuakin tästä sitten käännöksestä ja muista asioista. Ja palataan. Tosiaan meillä on Arille vielä, Ari, ensi kuussa on sama 4 viikon päästä tosiaan tämmöinen samantapainen ajatus, pitää vapaa keskustelu. Ja sitten meillä on tosiaan toukokuussa on Michael James tulee ja kesäkuussa sitten David Godman jälleen vieraaksi. Niin siinä on sitten on kesätauko, mutta kuitenkin tämmöinen seuraavat 3 kuukautta on tällaisella ohjelmalla. Tervetuloa mukaan. Yes, thank you very much for participating. And thank you very much. Thank you very much. And have a nice evening, and spring is coming, I hope. Yeah. Yes, so great. And like I said, next time, yes, we'll try this kind of a way to have discussions and freely, and then after that, special guests are coming before this. There's going to be a summer break, of course. I think July, August. I don't know about August, but at least July we'll keep a break. Okay, bye-bye, namaste. Bye-bye, namaste. Bye-bye.